while Slovakia will have to wait for the results of the second semi-final to find out whether they'll make it through to the B final. E já temos o alinhamento para a segunda semifinal deste K4 Júnior 500 metros com a presença da equipa portuguesa. Na pista número 1, o Japão. Pista 2 da Roménia. Pista 3, o Canadá. Pista 4, Portugal, com Márcia Aldeias, Maria Rei, Francisca Carvalho e Lucélia Graça. Márcia Aldeias teve um pequeno problema esta manhã, sentiu-se mal, teve que ser acompanhada. Pista 5 para a Alemanha. Pista 6 para a Espanha, pista 7 para a Itália e pista 8 para a Noruega. Dizia eu então que Márcia Aldeias, a sentir-se mal esta manhã, a ter ali um pequeno problema. Esperamos que já tenha recuperado totalmente para esta semifinal. Eu recordo que tem que terminar nas 3 primeiras posições para ter acesso à final A. O tempo de prova anterior foi 1:46, será mais ou menos o tempo que as atletas realizarão nesta segunda semifinal. Muita atenção para a pista número 4. And the second semi-final of the Junior Women's K4 500 meters is underway, and Portugal once again have had a very, very strong start straight out the blocks. We saw them have a very fast start earlier in the heat. They finished second in heat 3, so just missed out on an automatic qualification through to the A final. It is Portugal who leads. Maria and Francisca Coggin, that Portuguese crew, still leading ahead of Germany and Spain. E à semelhança da eliminatória da manhã, a equipa portuguesa a sair muito forte nos metros iniciais. Recordo que esta é uma equipa muito jovem. A Francisca Carvalho são ainda da categoria cadete, tem apenas 15 anos. Para já seguem a posição. Passam as 3 primeiras à final A. Vamos ver então aos 250 metros, em primeiro lugar, Portugal, seguido de muito perto pela Alemanha e pela Espanha. So remember, 3 crews go through to the A final, but it is 3 crews up the front in contention. Portugal ahead of Germany and Spain. Portugal is still hanging on to it as they come into the last 150. E continuamos então no primeiro lugar, Portugal, Márcia Aldeias a liderar a equipa portuguesa rumo à meta. Vamos ver então em que lugar vão terminar. Para já seguem em primeiro lugar a Alemanha, ligeiramente à frente agora, mas Portugal nas 3 primeiras posições que dão acesso à final A. So coming into the last 100 meters, Germany now starting to edge ahead of Portugal. Those 3 at the moment look pretty much nailed on for the 3 spots. Will be Germany ahead of Spain and Portugal in third. Temos então acesso ao final A para o nosso K4 feminino júnior. Muito bem. A Márcia Aldeias, a Maria Rei, a Francisca Carvalho e a Lucélia Graça com este terceiro lugar a garantir a primeira final para Portugal nestes campeonatos do mundo de júniores e sub-23. Bonita imagem aqui da Francisca Carvalho, visivelmente cansada. Vamos ver agora no live stream a largada fortíssima das portuguesas. Destaque aqui para a Márcia Aldeias. So a brilliant battle by those top 3 crews out in the second semi-final of the Junior Women's K4 500. Fantastic start by that, exactly like they did in the heat. I'd love to see them race over 200, that K4. And it was Germany that took first, with Spain in second, Portugal in third. So Germany, Spain and Portugal will join Poland, the Czech Republic, Australia, Hungary, Russia and Denmark in the A final.
depois destas semifinais do K4 500 metros feminino, vamos ter uma breve pausa de alguns minutos para a passagem para os 1000 metros, onde vão decorrer as regatas do K1 Júnior. Uma altura em que na plataforma da pesagem está a equipa da Alemanha e as portuguesas preparam para sair, para ir à pesagem. We will just take a couple of minutes break while we move the start line to the 1,000 meters. So the next race will be the first semi-final of the junior men's K1000 at 3:48, so in around 9 minutes time. And 1:45.092 was the time of the German crew who won that second semi-final of the junior women's K4 500, 1:45.092. Slightly faster than the Polish crew who won the first heat. And Norway finished 8th in that semi-final. They clocked a time of 1:54.396. That wasn't enough to get the next best time to qualify for the B final. So Norway will be eliminated, and Slovakia, who finished 8th in the first semi-final, will qualify for a place in the B final. So in the B final will be Romania, Canada, Japan, Italy, along with France, the United States, Belarus, New Zealand and Slovakia. E a equipa portuguesa sorridente com este acesso à final A. Muito bem. Obrigado, meninas, grande esforço. Muitos parabéns por esta final A. Estou a morrer, meu. Tu é meninas. Conseguimos. Pá, muito bem. Segura aqui. Muito bom. Dá aquilo. Ai. Visivelmente satisfeitas as atletas portuguesas. Recordo, são ainda muito jovens aqui, Francisca Carvalho. Ai. Muito calor aqui em Montemor, podemos ver as ondas de calor na imagem, estão 27 graus. Esta pequena pausa então para a passagem para os 1000 metros. E nestes 1000 metros vamos ter na segunda semifinal o David Faria.
Team leader of Australia, come to competition committee in finish tower. Team leader of Australia, come to competition committee in finish tower immediately. Thank you. Faz ao contrário. Faz essa parte. Two minutes to the start. 2 minutes. Paddlers to the start area in your lane, please. Paddlers to the start area in your lane. So ladies and gentlemen, the next race on course this afternoon will be the first semi-final of the Junior Men's K1 1000 metres. E a próxima regata será a primeira semifinal do K1 Júnior masculino. De manhã tivemos as eliminatórias, não houve qualificações diretas, portanto daqui apuram-se os 3 primeiros para a final. So in lane 1, Austin Chulego from the USA. In lane 2, Lorenzo Mazzara from Italy. In lane 3 is Jacob Steele from Canada. In lane 4, representing Denmark, Jonathan Dagnes Hansen. In lane 5, Hungary's Balint Kopash. Lane 8, Slovenia. Warning for delaying the start. In lane 6, Aldis Wilder from Latvia. In lane 7, Tobias Brook from New Zealand. In lane 8, Blas Jug from Slovenia. And in lane 9, representing Japan, Aishi Tanada. E na eliminatória da manhã, grande destaque teve o atleta da Dinamarca, que vai na pista número 4, ele fez uma grande prova. E já largaram então para esta primeira semifinal, K1 1000 metros. Excelente largada do atleta da Hungria, o Balint Kopash. Balint Kopash, que foi 6º no Europeu em 2014. So the first semi-final of the Junior Men's K1 1000 metres is underway, and a fantastic start for Balint Kopash of Hungary out in lane 5. Through to the semi-final as the winner of the first heat. No athletes qualified into the final straight through from the heat, so all the top athletes still here in this K1 Junior Men 1000 metres. Is Hungary's Balint Kopash ahead of Jonathan Dagnes Hansen of Denmark in 2nd. Aldis Wilder of Latvia and Jacob Steele of Canada also looking very, very strong as they come through the 750. Numa altura em que passam aos 250 metros
Ligeira vantagem para o atleta da Hungria, seguido do atleta da Dinamarca, mas ainda está tudo em aberto para o terceiro lugar de apuramento para a final A, com a pista 3 e a pista 6, o canadiano Jacob Steele e o atleta da Letónia Aldis Vilde lado a lado. So 3 athletes will qualify through to the A final, 4th to 6th will go to the B final, and the rest will be eliminated. It's currently out in lane 5. Balint Kopash finished 6th at the Junior European Championships last year. Looks like he's taken a great step up in his form, looking very strong out there, leading ahead of Jonathan Dagnes Hansen of Denmark. Dagnes Hansen really looking quite controlled and relaxed. Might not be feeling it, but he definitely looks it as they come through the 500 metres. 1:51, the time of Balint Kopash. Jonathan Dagnes Hansen of Denmark, half a second behind, and Latvia's Aldis Vilde, 2.5 seconds down on those front pair. Jonathan Dagnes Hansen of Denmark is now starting to push up alongside Balint Kopash. Depois da passagem dos 500 metros, um ataque por parte do atleta da Dinamarca, quase lado a lado com o atleta da Hungria. Não conseguimos ver, mas na pista número 8 apareceu o atleta da Eslovénia, o Blaž Jug, ali a lutar pelo terceiro lugar que garante o último acesso à final A. Still Kopash and Dagnes Hansen of Hungary and Denmark. Aldis Vilde and Jacob Steele from Canada. Jacob Steele of Canada out in lane 3. Those guys battling it out for the 3rd place position through to the A final. Dagnes Hansen had a really impressive heat this morning, finishing 2nd. Ilya Sitnikov of Russia. 200 metres to go, and Kopash is still in the lead, ahead of Dagnes Hansen of Denmark. Aldis Vilde still just holding on in 3rd, ahead of Jacob Steele of Canada. Novo ataque por parte do atleta da Dinamarca, Jonathan Dagnes Hansen, e desta vez a conseguir ir mesmo para a frente e a deixar Balint Kopash da Hungria na segunda posição. Vamos ver quem ficará na terceira. E novo ataque por parte do Balint Kopash. Não quer ceder a primeira posição. Grande resposta por parte do atleta da Hungria. So Dagnes Hansen made the early attack, but Balint Kopash made the counter-attack and powered back past him. And it will be Balint Kopash of Hungary that takes first, ahead of Jonathan Dagnes Hansen of Denmark, with Latvia coming over the line in 3rd. That's Aldis Vilde. Canada's Jacob Steele just squeezed out of the A final and into the B final. E apurados então para a final A, Balint Kopash da Hungria com a primeira posição, Jonathan Dagnes Hansen da Dinamarca em segundo lugar e Aldis Vilde da Letónia na terceira posição. A fantastic turn of pace, a fantastic change of pace by Balint Kopash of Hungary over the last 100 metres. Just flicked the switch and powered past Jonathan Dagnes Hansen. The top 3, that's Kopash, Dagnes Hansen and Vilde of Latvia, will go through to the A final, but those positions are all about also pride and also getting that place in a slightly easier final. Slightly easier lane in the final. Foi aqui uma fantástica reação por parte do Balint Kopash. Houve um ataque muito forte aos 500 metros do dinamarquês. O Balint resistiu. Depois, quando faltavam 200 metros, novo ataque por parte do dinamarquês. Parecia que o Balint Kopash já não tinha forças para seguir na frente, mas ele manteve a sua estratégia de prova. E isto é muito ter a sua estratégia de prova, aquilo que se treina nos treinos, aplicar nas provas. Não fez a prova do dinamarquês, fez a dele, atacou na altura que devia e ia terminar na primeira posição. Aqui em destaque na imagem, o húngaro Balint Kopash. E quando passamos para a segunda semifinal deste K1 Júnior 1000 metros, o alinhamento
Pista 1, Brasil, Vítor Navarro. Pista 2 para o português Duarte Faria. Pista 3 para o Espanha, Francisco Bermejo. Aqui na imagem o brasileiro Vítor Navarro. Português Duarte Faria. Na pista número 2. Pista 3 para Francisco Bermejo de Espanha. 4 para Oliver James da Austrália. 5 para Ilya Sitnikov da Rússia. 6 para Ksaveri Adamovic da Polónia. Tamas Gecko da Alemanha na 7. Vitor Georgiev da Áustria na 8. E a pista 9 para Artur Nurgalev do Uzbequistão. And the second semi-final of the men's K1 Junior 1,000 meters is underway, and a very strong start from Artur Nurgalev from Uzbekistan. Also very strong out in lane 3, Francisco Bermeo of Spain. And lane 7, Tamas Gexo of Germany. So at the moment it is Artur Nurgalev of Uzbekistan who leads the field. Germany's Tamas Gexo at the moment in second. Considering 3 athletes go through, Spain's Francisco Bermeo, Australia's Oliver James and Russia's Ilya Sitnikov all still up there. Passam três atletas à final A, ainda tudo muito junto. Para já ligeira vantagem para o atleta da pista 3, o espanhol Francisco Bermejo. Muito perto o alemão Tamas Gecko na pista 7. Ali a meio na pista número 5 da Rússia, o Ilya Sitnikov. Estes 3 vão quase lado a lado. So as they come through the 750, it looks like Tamas Gexo of Germany that was in the lead. At the moment it's Francisco Bermeo of Spain out in lane 3. He's also racing the K4. As part of the Spanish K4 that made the final at the Junior Europeans last year. So Francisco Bermeo, Ilya Sitnikov and Tamas Gexo currently the top 3, but Oliver James from Australia starting to put the power in and power back. He's coming into 3rd now, so Spain 1:49 coming through the 500 metre mark. Russia almost a second behind. Australia in 3rd. E o Francisco Bermejo passa aos 500 metros com uma ligeira vantagem. Francisco fez parte da equipa de K4 Júnior no final do Mundial do ano passado, numa altura em que o atleta da Austrália, na pista número 4, entra na luta pelo acesso à final A, segue ali lado a lado com Ilya Sitnikov da Rússia e ligeiramente mais atrás já o alemão Tamas Gecko. Tamas Gecko of Germany just slipping back behind Ilya Sitnikov and Oliver James of Australia. Ilya Sitnikov was a fantastic heat. He won heat 2. He looked like one of the favourites after the heats. So they come through 250 metres left, 2:48.9 for the Spanish athlete Francisco Bermeo. Russian athletes 1.5 seconds behind. Oliver James there as well. So 200 metres left. Quando faltam 200 metros há um grande ataque do atleta da Rússia. Aqui é o espanhol, apesar de estar ali a dizer Brasil, diz 16, Brasil 16. É o atleta de Espanha, isto é um projeto que os espanhóis têm para os Jogos Olímpicos do Brasil, portanto não confundir, é mesmo espanhol. E então o Ilya Sitnikov vai atacar e já chegar à liderança com um sprint final espetacular. Atenção à luta pelo 3º lugar. Neste momento segue na 3ª posição o atleta da Austrália, mas o alemão a subir. Vamos ver como vai terminar esta regata. So Ilya Sitnikov has got his head down and powering through. He's coming to the lead now. It will be finish line. Just Spain ahead of Russia, and then Australia in 3rd with Germany in 4th. Fantastic finish from both Francisco Bermeo, who finished 1st for Spain, Ilya Sitnikov of
Oliver James paddling really well over the last 500 meters, staying in contention and just edging out Tamás Gexo of Germany. E o Francisco Bermejo a resistir ao ataque. O atleta da Rússia, o Ilya Sitnikov, atacou logo após os 200 metros, mas o Francisco a manter a calma e quando faltavam 50 metros a fazer então o seu ataque, a sua resposta neste caso, e a garantir o primeiro lugar nesta semifinal. Temos aqui o destaque nesta bonita imagem. E esta bonita imagem do Francisco Bermejo, visivelmente satisfeito com a sua vitória na semifinal. Uma afirmação de força. Isto tudo conta depois para a final. Psicologicamente, o facto de ter ganho dá mais motivação e respeito por parte dos atletas, dos adversários. So 3:49.60, the winning time of that second semi-final from Francisco Bermejo from Spain. Slightly faster than that first semi-final that was won by Balint Kopash from Hungary. Francisco Bermejo, Ilya Sitnikov from Russia and Oliver James from Australia. They'll join Jonathan Dagnes Hansen, Balint Kopash and Aldis Wilder in the A final. Tamás Gexo of Germany finished fourth. Viktor Gorgiev of Austria was fifth and Duarte Faria of Portugal in sixth. Those three athletes will go through to the B final. E o português Duarte Faria com a sexta posição a garantir uma final B para Portugal. So the next race on course will be the and final semi-final of the junior men's K1 1,000 meters in lane 1. Representing Belgium, Nick Verduikt. In lane 2 from Iran, Alireza Farmandeh. In lane 3 from Slovakia, Adam Botek. In lane 4 representing Ukraine, Ole Kucharik. And they're out on the course, and it's a very fast start from Anton Novakovic of Croatia out in lane 5. Alongside him is Ole Kucharik of Ukraine. Also going very, very strongly is the Belarus athlete in lane 8, Stanislaw Dajneka. Já temos então em prova a terceira semifinal do K1 Júnior masculino, largada muito forte do croata Anton Novakovic, que é o que fez final o ano passado no Mundial e no Europeu e já competiu este ano nos Jogos Europeus em Baku. Muito perto está o atleta da Ucrânia na pista número 4, Ole Kucharik, foi sexto no Campeonato do Mundo do ano passado. To come through the 50-meter mark, it is Anton Novakovic of Croatia in first, coming through at a time of 50 seconds. The Ukrainian athlete Ole Kucharik, less than a second down. Belarus's Stanislaw Dajneka and Novakovic of Croatia. Saw him race at the Baku 2015 European Games a few weeks back. He also made the final of the K2000 at the Junior Europeans back in 2013. He and Kucharik of Ukraine and Stanislaw Dajneka making their mark now on this third semi-final. Clear water between them and the rest of the field. O atleta da Croácia, o Anton Novakovic, passagem agora aos 500 metros, ainda com uma pagaiada muito solta, muito bem, e na segunda posição o Ole Kucharik. According to the split times, it's Slovakia now who are currently sitting in third place. That's Adam Botek.
Obviously, part of the Slovakian Junior K4 last year. No sign anymore of Stanislav Deinecker, who was doing so well earlier on in the race. Might just be out of the picture. Anton Novakovic now with a boat length lead over Ole Kucharyk of Ukraine. Kucharyk was 6th last year in Szeged. Also finished 7th at the Junior Europeans last year. So multiple finalists already. It looks like Kucharyk has dipped his stroke rate a little bit. Croatia 2:46 coming through that 250 metre mark. 2.5 seconds just under over Ukraine's Ole Kucharyk. And Adam Botek of Slovakia in 3rd. Remember, 3 athletes to the A final. Quando já passámos aos 200 metros, ainda na frente e com uma larga vantagem, o Anton Novakovic da Croácia, seguido do Ole Kucharyk da Ucrânia, e na terceira posição o atleta da Eslováquia, o Adam Botek, ele que fazia parte do K4 Júnior, que foi finalista no Mundial do ano passado. E agora a subida do Ole Kucharyk, vamos ver se será suficiente para alcançar o primeiro lugar, mas não. A resposta pronta do croata, que vai então vencer, liderando do início até ao final. So Anton Novakovic of Croatia finishes first ahead of Ole Kucharyk of Ukraine, with a very tired looking Adam Botek of Slovakia finishing in 3rd. That will be Nick Verduikt of Belgium, Ali Raideh of Iran, and it looks like Alexander Medvedev of Kazakhstan who will take those 3 places into the B final. Bonita imagem da largada de Anton Novakovic. E aqui ainda o bielorrusso Stanislav Deinecker seguia tão bem na frente, depois foi-se afundando, terminou na 6ª posição, mesmo assim ainda apurado para a final B. Ole Kucharyk. E vitória confortável do croata. Ali novamente um atleta, neste caso da Eslováquia, a confundir a linha de chegada, a parar antes. Agora sem consequências, mas isto amanhã na final. Ele tem que saber exatamente onde é que terminam estes 1000 metros. So 3:46.328, the time for Anton Novakovic in that 3rd semi-final of the junior men's K1000 metres. That is the fastest time on the course this afternoon. So Novakovic of Croatia, Kucharyk of Ukraine and Botek of Slovakia into the A final. Farmandev of Iran, Verduikt of Belgium and Medvedev of Kazakhstan into the B final. And the next race on course will be the first semi-final of the junior men's C1 1000 metres. Esta é a próxima regata, a C1 Júnior 1000 metros. Vamos ter a presença do português João Amorim na pista 4 aqui na imagem. Esperança de mais uma final para Portugal. Através de João Amorim, pista 5 está Jorge Vassili da Roménia. Pista 6, Sergei Tarnovski, da Moldávia. 7 para para Shahrior Daminov, do Tajiquistão. Alex Bernardes, de Espanha, está na 8. E o Micael Paz, do Uruguai, está na pista número 9. Recordamos então que passam os 3 primeiros à final A. Vamos ver como se comporta o João Amorim. Ele esta manhã na eliminatória estava muito confortável. Terminou muito bem a sua prova. João Amorim, que é conhecido pela sua garra e determinação, apesar de ainda muito jovem.
destaque aqui para a sua largada. Vamos então, já teve início esta primeira semifinal C1 Júnior 1000 metros. And Sergei Tarnovsky of Moldova has got out the blocks really fantastically quickly, taking an early lead in this first semi-final of the Junior Men's C1000. Most of the athletes also up there. Krzysztof Hayek of Czech Republic, definitely up there as well. Tarnovsky was the winner of Heat 2 earlier on, but none of the athletes went straight through from the heats. It looks like Portugal's João Amorim, who's also up there, with Shahiryur Daminov of Tajikistan as well. Tivemos uma grande largada por parte do atleta da Moldávia, o Sergei Tarnovsky, o que é natural. Ele é o atual campeão da Europa e vice-campeão mundial em 200 metros e nos 1000 metros nesta distância. Medalha de prata e medalha de prata também europeu e mundial, mas o João Amorim agora ligeiramente na frente à passagem dos primeiros 250 metros. Vamos lá, contamos contigo. Grande prova por parte do português de Ponte de Lima, aqui em representação da seleção nacional. So they come through the 50. It was João Amorim who was leading, but it looks like Sergei Tarnovsky has taken the lead back. Tarnovsky, the silver medalist at the Junior Worlds and Europeans last year. He's the current Junior European champion in the C1 500 and C1 200. João Amorim of Portugal doing very well to just stay in contention, just stay about a boat length behind him. E o João Amorim já liderou a passagem dos 250 metros, agora a ficar ligeiramente para trás em relação ao Sergei Tarnovsky. De certeza que o João Amorim não diminuiu a velocidade, o Sergei é que aumentou um pouco, mas é importante agora o João fazer a prova dele. Passagem aos 500 metros, está confortavelmente na segunda posição, passam os 3 primeiros à final A. O João Amorim segue muito bem. Na terceira posição, julgo eu, na pista 2 da República Checa, o Krzysztof Hayek, foi o do ano passado. This is becoming a very stretched out semi-final in this Junior Men's C1000. Sergei Tarnovsky of Moldova still in the lead ahead of João Amorim of Portugal. And Amorim himself, he's got clear water over Krzysztof Hayek of the Czech Republic and George Vasile of Romania. It's going to be a battle at the moment between Vasile of Romania and the Republic for that third spot through to the A final. Hayek was a bronze medalist in the C2 500s at the Junior European Championships a couple of years ago. He finished 4th in the C1000 last year. At the moment he's in contention for another shot at the medals in the A final. Vamos já para os últimos 250 metros. João Amorim ainda confortável na segunda posição. Atenção à luta pelo último lugar de acesso à final A. Grande ataque por parte do George Vasile da Roménia. Pôr em causa a terceira posição do atleta da República Checa, o Krzysztof Hayek. O Krzysztof Hayek vai de certeza responder agora para os últimos 200 metros. And although Sergei Tarnovsky of Moldova and João Amorim look quite comfortable out the front in first and second, the race is on between George Vasile of Romania and Krzysztof Hayek of the Czech Republic for that third qualification spot. It's very close between those two athletes at the moment, and they're also gaining grounds on Portugal's João Amorim. Vamos lá, João, agora até ao final, falta pouco. Vamos lá, mais uma final lá para Portugal. Sergei Tarnovsky a vencer, muito bem, com grande autoridade. Este atleta da Moldávia. Segundo lugar para Portugal e na terceira posição pareceu-me ser o Krzysztof Hayek a garantir o último lugar de acesso. Parabéns a estes 3 atletas, em particular ao João Amorim, aqui com uma grande prova, o jovem de Ponte de Lima, a garantir mais uma final A para Portugal, desta feita na C1 1000 metros. So a comprehensive win for Sergei Tarnovsky of Moldova, who took first place and qualified through to the A final ahead of João Amorim of Portugal. And a very close sprint finish to the line. It was Krzysztof Hayek, the Czech Republic, who took third.
minutes to the start. Travelers to the start area in your lane. Travelers to the Bonita esta imagem da semifinal. O atleta da Moldávia, Sergei Tarnovski, grande campeão. É o atual campeão da Europa de 200 metros e vice-campeão mundial em 200 metros. E nesta distância foi medalha de prata tanto no europeu como no mundial. E o nosso João Mourinho, na segunda posição, estará presente na final A no sábado. So 4:09.428 the time. Tarnovski. João Amorim of Portugal in second, Krzysztof Hayek of the Czech Republic in third. And if we take a look at the next athletes underneath, George Vasily of Romania came in fourth, with Shuhei Hosumi of Japan in fifth, and Shahrior Daminov of Tajikistan in sixth. Those three athletes will go through to the B final. The next race on course will be the second semi-final of the junior men's C1 1,000 metres. And in lane 1 will be Jakub Lutas of Slovakia. Alongside him in lane 2, Lucas Santos from Brazil. In lane 3, representing Mexico, Elias Gonzalez. Iran in lane 4, Nabi Rezai. In lane 5, the German athlete Tim Hecker. In lane 6, Milan Moldovan of Hungary. In lane 7, that's Canada's Sam Pennyfather. And in lane 8, Andriy Odvichuk of Ukraine. And France's Julien Moreau in lane 9. And they're underway at the top of the course. And a very fast start from the Mexican athlete Elias Gonzalez. Out in lane 3, also looking quick, is the athlete from France, Julien Moreau, in lane 9. He had a very fast start in the heat earlier, and Lucas Santos of Brazil now just nosing into the lead ahead of Elias Gonzalez of Mexico. E uma largada muito forte por parte do atleta do México, Elias Gonzalez. Ficou em segundo lugar na final B no Mundial de Willand, no Canadá, e também em segundo lugar, por coincidência, no Mundial do ano passado em Szeged. Segue ali em primeiro lugar, muito perto dele está o Lucas Santos do Brasil, e aqui na pista número 9 largou muito forte o Julien Moreau, à semelhança da eliminatória da manhã. Depois foi-se enterrando afundando na classificação, mas para já é o atleta do México ainda na liderança. So as they come through the 750 metre mark, it's Mexico in first ahead of Brazil. It's about a second and a half down. And 3 athletes will go through to the A final. And at the moment, there are a lot of people in contention. Although Elias Gonzalez of Mexico, with the boat with the red hull and the white deck, has got kind of clear water now. There's so many athletes in contention for that second and third place. Milan Moldovan of Hungary is there, so is Tim Hecker of Germany. Out in lanes 2 and 3 is Jakub Lutas of Slovakia and Lucas Santos from Brazil. And also the Iranian athlete Nabi Rezai. And it looks like Milan Moldovan of Hungary is starting to catch onto the tail of Elias Gonzalez. E quando nos aproximamos dos 500 metros, ainda na frente o atleta do México, o Elias Gonzalez, mas agora está tudo muito perto. Temos ainda na luta pelos 3 primeiros lugares que dão acesso à final A. Na pista 4, o atleta do Irão, Nabi Rezai. Na pista 5, o da Alemanha, Tim Hecker. E na 6, o Milan Moldovan da Hungria, que agora até me parece que já está na frente. Tudo muito em aberto, até a pista 2 e a pista 1. O Jakub Lutas da Eslováquia e o Lucas Santos do Brasil a entrarem agora na luta pelo acesso à final A. Isto vai ser mesmo até ao final, ainda faltam quase 500 metros de prova. There was just a second separating the top 4 athletes as they came through the 500 metre mark. And Germany's Milan Moldovan of Hungary has just nosed into the lead. Tim Hecker of Germany currently in second. Elias Gonzalez of Mexico has now slipped down to third, but Nabi Rezai of Iran is in fourth and closing in as well. I wouldn't discount Jakub Lutas of Slovakia out in lane 1 as well.
Still more than 250 metres to go, and there's a real battle on for the top 3 places. This is a race and a half. E vamos ter luta até ao final, não descartamos o atleta da pista número 1, Jakub Lutas. Podemos ver que está ligeiramente há algum vento e na pista 1 tem alguma vantagem, por isso até ao final, agora que passam aqui aos 200 metros, até ao final vamos ter prova. Para já ainda na frente o Milan Molovan na pista número 6, muito perto pelo Team Hecker da Alemanha, e depois a luta ali pelo terceiro lugar, terceira e última posição de acesso à final. O mexicano tenta-se agarrar com todas as forças que pode, mas o atleta do Irão está ali muito perto. As they come towards the last 100 metres, Germany's Tim Heckers just nosed into the lead ahead of Milan Molovan. Elias Gonzalez of Mexico is still holding off that attack by Rabi Nazai of Iran. They've got less than 100 metres left to go now. Has Nabi Nazai of Iran got enough to get a place in the A final? Parece que vai ganhar o atleta da Alemanha, mantém uma ligeira vantagem em relação ao Milan Molovan da Hungria, e o atleta do México resistiu aos ataques e ficou muito bem. Primeiro, segundo e terceiro para o México e último lugar de acesso à final A, então para o Elias Gonzalez do México. It was Tim Hecker of Germany who took first place in that second semi-final of the junior men's C1000 ahead of Milan Moldovan of Hungary. Elias Gonzalez of Mexico finished in third. Those qualifying for the A final, and it was Iran's Nabi Rezai who finished fourth ahead of Lucas Santos of Brazil in fifth, Jakub Lutas of Slovakia in sixth. So Lutas, Santos and Rezai will go through to the B final. Aguardamos pelos tempos oficiais. Outra semifinal, Sergei Tarnovski terminou com 4 minutos 9 segundos e aqui Tim Hecker com 4:17. Um tempo mais lento nesta semifinal. Segundo lugar para o Milan Moldovan com 4:18. Elias Gonzalez com 4:19. Depois apurados para a final B o Nabi Rezai com 4:22, o Lucas Santos do Brasil e o Jakub Lutas da Eslováquia, também apurado para a final B. So 4:17.988 the time for Tim Hecker of Germany, who won that second semi-final. E quando passamos para a terceira e última semifinal desta C1 Júnior 1000 metros, pista 1 das Filipinas, Ojai Fuentes, pista 2 para Charles Ellis da Austrália, pista 3 para Angel Kodinov da Bulgária, 4 para Norman Zezula da Polónia, 5 para o bielorrusso Ivan Patapenka, 6 para Robert Lagdins da Letónia, 7 para Yu Zhu da China, 8 para Vladislav Chebotar da Rússia e na pista número 9 dos Estados Unidos da América, o Aaron Brunner. Ready, set. And the third semi-final of the junior men's C1000 is underway on the course, and it's Angel Kodinov of Bulgaria and Vladislav Chebotar of Russia who have taken the early lead. Angel Kodinov of Bulgaria out in lane 3 now, stroking ahead of everybody else. Again, it's a very, very strong semi-final with anyone in this field at the moment able to go through into the A final. 3 through to the A final and 4th to 6th into the B final. Saiu muito forte o atleta da Bulgária, o Angel Kodinov. Ele que terminou fez final B o ano passado no Mundial de Júniores. Terminou na 6ª posição na final B. Para já a seguir na frente. Mas ainda poucos metros de prova, tudo em aberto.
So as they come through the 750 metre mark, it is Bulgaria's Angel Kodinov out in lane 3, who leads by just under half a second ahead of Ivan Potapenko of Belarus. And Russia's Vladislav Chebutar, who's in lane 8 at the moment. It's those three athletes, Bulgaria, Belarus and Belarusia, who are leading the field. Yu Zhao of China in lane 7 is still there. He's about a boat length and a half behind the leader. But Ivan Potapenko of Belarus out in lane 5, looking very strong, starting to close down now on Angel Kodinov of Bulgaria. Potapenko of Belarus was the fastest qualifier through from the heats. He won heat 1 in a time of 4:09.132. He finished 7th at the Games last year, winning the B final at the Junior Worlds. So at the moment is well in contention for a spot in the A final. He is in the lead as they come through the 500 metre mark. Bulgaria's Angel Kodinov half a second down, with Russia Vladislav Chebutar in 3rd and China Yu Zhao in 4th. E a passagem aos 500 metros de liderança para Ivan Potapenko da Bielorrússia. Ele foi 7º no europeu do ano passado e no Mundial foi à final B, onde venceu. Na 3ª posição, ainda muito perto dos dois primeiros, o Vladislav Chebutar da Rússia. Foi medalha de bronze o ano passado nos Mundiais e no Campeonato da Europa também, atrás do Sergei Tarnovsky. Angel Kodinov of Bulgaria nosing ahead again. This lead is just changing every few strokes. Ivan Potapenko is catching again and also paddling very, very strongly. Vladislav Chebutar of Russia, he's not slipped back. It's pretty much a dead heat between those three athletes as they come through into the last 250 metres. So Bulgaria, Belarus and Russia, 0.4 of a second separating them. 4 décimos de segundo a separar o primeiro do terceiro. Está tudo em aberto na passagem aos 250 metros. Agora 200 metros finais. Estes três têm o lugar assegurado na final, mas vamos ver quem é que vai ganhar esta semifinal, a terceira e última, que apura os 3 últimos atletas para a final A. A fantastic finish as they come into the last 100 from Vladislav Chebutar of Russia out in lane 8. He was a bronze medalist at the Junior World Championships and Europeans last year. He's making a late break for the first place in the 3rd semi-final. Fantástica final, fantástico final de prova desta semifinal. Aqui o Vladislav Chebutar a sprintar, porque foi medalha de bronze nos Mundiais e nos Europeus do ano passado, mas o Angel Kodinov ainda na luta pelo... Vamos ver quem vai vencer. Espetacular esta semifinal. Primeiro lugar para Kodinov e virar-se o atleta da Bielorrússia, mas já tinha cruzado a linha de meta. Está tudo bem, só tem que passar a proa com o atleta em cima da canoa. Está tudo bem, está qualificado. E em terceiro, Vladislav Chebutar da Rússia. So Angel Kodinov of Bulgaria finishing in 1st place ahead of Ivan Potapenko of Belarus, who just goes for a little swim as he comes over the line. It looks like he should be okay though, because he did fall in, I believe, after he crossed the finish line. Vladislav Chebutar of Russia. Well, if that's the kind of racing you get in a semi-final in the junior, imagine what the final is going to be like. So in 4th place was Yu Zhao from China. Norman Zezula from Poland, and in 6th, this is unofficial, ladies and gentlemen, Oye Fuentes of the Philippines. Isto, claro, são resultados não oficiais. Aqui em destaque o atleta da Bielorrússia. Deve ser o momento em que ele vai cair da canoa. E podem ver que está... Aqui não conseguem ver nesta imagem, nós aqui ao vivo conseguimos ver, mas está muito vento, a canoa já bem longe do atleta. Podia ser socorrido e é então o momento em que o atleta da Bielorrússia cai. Eu julgo que ele se qualificou na mesma, porque a proa passou quando ele estava em cima da canoa, mas vamos esperar, os árbitros é que veem melhor do que nós, como é óbvio.
So 4:11.28 for the time for Angel Kodinov of Bulgaria in that third semi-final of the junior men's C1 1,000 meters. He was just 0.3 of a second ahead of Ivan Potapenko of Belarus. The next race on course will be the first semi-final of the under-23 men's K1 1,000 meters. In lane 1 from China, Yufei Wang. In lane 2 from Macedonia, Nikola Juteski. 3 from Belgium, Piet Brooks. Lane 4, Michael Fitzsimon from Ireland, and they're out on the course. A very fast start from Ireland's Michael Fitzsimon as well. We saw him start very strongly in the heat earlier on. Yufei Wang of China in the green boat out in lane 1 has got his stroke rate right up. Really fantastic boat speed out of the blocks from him, and he's taken the lead. Now there's 4 semi-finals in this under-23 men's K1 1,000 meters. Just 2 athletes from each of these 4 semi-finals will go through to the A final, plus the fastest third place out of those 4 semi-finals. So a real battle on to get these 2 spots in these semi-finals. E quando já temos as imagens da semifinal, da primeira semifinal do K1 Sub-23, 1000 metros, aqui apenas os 2 primeiros de cada semifinal passam à final A, depois o terceiro melhor tempo dos terceiros, não, perdão, o melhor tempo de todos os terceiros estará também presente na final A. And it's a 3-way battle at present. Out in front, Gabor Bogar of Hungary currently in the lead ahead of Bill Bain of Australia, and Michael Fitzsimon of Ireland is still there within a stroke of Bill Bain. Gabor Bogar of Hungary looking very strong. E para já na liderança o atleta da Hungria, o Gabor Bogar, seguido de muito perto pelo australiano Billy Bain. O australiano Billy Bain foi medalha de bronze no Mundial de 2013, sub-23, atrás de Josef Dostal e Bence Dombari da Hungria. E ali na terceira posição da Irlanda, o Michael Fitzsimon, que o ano passado foi final A também, terminou na Seged, nesta distância e categoria. Mas para já é o lugar da Hungria que mantém a liderança. Michael Fitzsimon of Ireland has just nosed ahead of Bill Bain from Australia. Bogar still there from Hungary out in lane 6 in the lead. It's Bogar ahead of Fitzsimon and Bain. At the moment it is a 3-way battle. Daniel Johnson of Great Britain probably slipping back out of contention with just over 250 metres to go. Bill Bain is mounting another attack and is closing the gap. E recordamos que apenas dois atletas passam diretamente à final A e o melhor tempo dos terceiros classificados também. Ataque fortíssimo por parte do atleta da Austrália, Billy Bain, a assumir a liderança quando faltam 200 metros para o final. Vamos ver se o atleta da Hungria vai responder e como se vai comportar o atleta da Irlanda, o Michael Fitzsimon. So Bill Bain from Australia, now half a boat length ahead of Gabor Bogar from Hungary. Remember, just 2 athletes guaranteed a place in the A final. And at the moment, Bill Bain now stretching ahead of Gabor Bogar. Michael Fitzsimon of Ireland still in contention. And it's all going to come down to who's got the strongest finish over the last 100. E o Michael Fitzsimon, que está na terceira posição, ele não pode desistir porque tem que fazer o melhor tempo dos terceiros classificados se quiser um lugar na final A. E a resposta então do atleta da Hungria é impressionante. E a vencer o Gabor. Primeiro lugar, segundo lugar para Billy Bain da Austrália e terceiro para Michael Fitzsimon da Irlanda. It was Gabor Bogar of Hungary who took first place in that first semi-final of the under-23 men's K1 1,000 metres. Bill Bain of Australia in second. Those 2 athletes will get a place in the A final. Michael Fitzsimon of Ireland just being snuck out there. He does still have a chance of a place in the A final though, if he can
if he can be the fastest third place finisher out of these semi-finals. Daniel Johnson of Great Britain finishing in 4th. Great race by him, not quite enough for a place in the A final. He will be in the B final though. Turkey. Lane 5, Austria. Lane 6, Argentina. Lane 7, Sweden. Lane 8, Moldova. Lane 9, Finland. E numa altura que aguardamos pelos tempos oficiais, com a imagem do impressionante sprint do Gábor Bogar, numa altura em que parecia que o Billy Bane ia ficar com o primeiro lugar, ainda a ter forças para responder. Este Gábor Bogar, que é um autêntico gigante. That was a fantastic battle out the front, the whole race between those three athletes. Michael Fitzsimons, Bill Bain of Australia and Gábor Bogar of Hungary. Bill Bain and Gábor Bogar exchanging the lead every few strokes. Bill Bain won a bronze in 2013 and he'll be there in with a chance of a medal again in 2050 final. Third was Michael Fitzsimons of Ireland, Daniel Johnson of Great Britain in 4th, Piet Brooks of Belgium in 5th, Kenta Chikamura of Japan in 6th, and Ioannis Odysseus of Cyprus in 7th, Nikola Judeski of Macedonia in 8th, and Yufei Wang of China in 9th. Quando já temos o alinhamento para a segunda semifinal deste K1 Sub-23, 1000 metros, na pista 1, Hong Kong, Yuan Mock, pista 2 da Eslováquia, Viktor Demin, pista 3 da África do Sul, Louis Hetting, pista 4 da Turquia, Carlos Marques, o nosso português. Pista 5 da Áustria, Christoph Kornfeind, fez uma eliminatória impressionante esta manhã. Pista 6 para Manuel Mikas, da Argentina. Pista 7 para o Martin Nettel, da Suécia. Pista 8 para Jorge Sadovnik, da Moldávia. E pista 9 para o Mika Nikanen, da Finlândia. Destaque então para a pista 4 para o Carlos Marques. Ele compete pela Turquia, mas claro, competiu por Portugal até 2013, vamos ver como é que se comporta então o Carlos Marques, que para já saiu muito forte, vamos ver como é que ele se ele consegue lugar na final. And it was Carlos Marquez of Turkey fastest, but already Christoph Kornfeind of Austria has powered into the lead. Remember, just 2 athletes in this field will go through the final, and the athlete with the third place athlete with the best time out of the 4 semis will also join them. And this, ladies and gentlemen, is a very, very strong field. Christoph Kornfeind of Austria currently in the lead. He finished 4th at the Junior European Championships last year. This is his first season as an under-23. We saw him in the heats earlier, a very fast start, a very good finish, good change of pace as well. He's looking very strong. Out in lane 2 we have Viktor Demin from Slovakia. He was world and European under-23 champion with the Slovakian K4 in 2013. Now a Slovakian senior K4. And also looking very strong out the front. Now has just taken the lead, Louis Hatting of South Africa. He's had a fantastic couple of World Cups over in Europe already this year. He's looking extremely strong. He's the reigning junior world marathon champion in K2 and bronze medalist in K1 as well. We know he's got the stamina and the fitness. Does he have the power in the last 200 to be one of these top 2 finishers? Don't rule out Martin Nattel of Sweden, European bronze in the K1 500 as a junior in 2013. Já na liderança o atleta da África do Sul, o Louis Hetting, na passagem aos 500 metros. Ele ficou em segundo lugar no ano passado no Mundial. Segundo lugar para o atleta da Eslováquia, o Viktor Demin, campeão do mundo e campeão europeu no K4 Sub-23 em 2013. E no ano passado no Mundial Absoluto, ele faz parte do K4 da Eslováquia, ficou em 5º. O Mundial uma prova de boa memória para os portugueses que foram segundos classificados.
such a classy field out in this second semi-final of the under-23 men's K1000. Louis Hatting of South Africa still in the lead over Victor Demin of Slovakia. Demin still within half a boat length of Louis Hatting though. Those guys do have just about clear water over the rest of the field. Remember, just 2 boats will go through. Christoph Kornfein of Austria now has just slipped back. Na terceira posição segue o Christoph Kornfein da Áustria, muito perto ali o atleta da Suécia, o Martin Natal, e depois Carlos Marques da Turquia na quinta posição, mas está tudo ainda em aberto quando há um ataque fortíssimo por parte do Victor Demin da Eslováquia. Vamos ver se o Louis Hatting tem forças para reagir. So Victor Demin of Slovakia now mounting an attack in the last 150 metres and nosing into the lead ahead of Louis Hatting of South Africa. Remember, 2 boats will go through. Christoph Kornfein is there, as is Martin Natal. Are they still in contention for a place? They'll have to have a very strong finish. Christoph Kornfein's lifting the pace now. He's closing the gap. He's closing the gap to about half a boat length on Louis Hatting of South Africa. Is there enough water left for Christoph Kornfein of Austria to get himself a place in the A final? É impressionante este atleta da Áustria, o Christoph Kornfein. Sprint espetacular na segunda posição, apuramento direto para a final A deste austríaco na segunda posição, grande prova, mas o primeiro lugar é para o Victor Demin. Vamos ver o tempo final do Louis Hatting da África do Sul, que terminou na terceira posição. Ele tem que fazer abaixo dos 2:240 da primeira semifinal. And what a semi-final, ladies and gentlemen. Victor Demin of Slovakia taking first place with Christoph Kornfein of Austria. What a finish by that athlete. Such a powerful start and finish. Great race plan by Christoph Kornfein of Austria to take that second qualification through. And Louis Hatting of South Africa finishing in third place. I'll have to take a look at the times to see who's still in contention for a place in the A final out of those third place finishes. E o Carlos Marques terminou na quinta posição, se não estou em erro, e a garantir o acesso à final B. Vamos aguardar pelos resultados oficiais. Saída de Victor Demin na plataforma para a pesagem, para ver se está regulamentar. Muito bem, Victor Demin, primeiro lugar nesta semifinal. So 3:40.796 the finish time for Victor Demin of Slovakia, with Christoph Kornfein finishing in second, a time of 3:41.636. Now Louis Hatting of South Africa, he finished in third in a time of 3:42.000. At the moment, he is the faster of the 2 third place finishers. At the moment, he is in contention for that final place in the A final. That means Michael Fitzsimon from Ireland, once the times have been verified, will not be in contention for a place as he has a slower time. Bom, para já então temos na terceiro tempo o Louis Hatting da África do Sul nesta semifinal com 3:42, apenas 2 décimos de segundo à frente do Michael Fitzsimmons. E já com o alinhamento para a próxima semifinal, na pista 1 Bielorrússia, Andrei Starikovic, pista 2 Holanda, Albert Flier, pista 3 Irão, Farzin Azadi, 4 Alemanha, Tibor Gecko, 5 Martin Brzezinski da Polónia, 6 o Oleg Siniavin, que estamos a ver agora na imagem, 7 Federico Favero de Itália e na pista 8 Benjamin Lowe de Singapura.
And the third semi-final of the men's K1 1,000 metres under 23 is underway, and a strong start from Andrei Sarikovic of Belarus out in lane 1. Federico Fabero of Italy in lane 7, also looking very, very strong. Alongside him is Oleg Sinyavin from... Remember, just 2 athletes can go through. Martin Brzezinski of Poland is up there as well, alongside Tibor Gekso of Germany. E saiu muito forte o atleta da Bielorrússia na pista número 1, o Andrei Tsarikovic. Ele faz parte do K4, que foi medalha de bronze no Mundial do ano passado. Marcou sempre nas tripulações de 4 lugares. So as they come through the 750-metre mark, there's Andrei Sarikovic of Belarus who's in the lead. Tibor Gekso of Germany, alongside Martin Brzezinski of Poland. Brzezinski just nosing into the lead now. He was the fastest qualifier. He won Heat 3 in a time of 3:37.336. He was a world bronze medalist in the K4 as a junior back in 2011. So Martin Brzezinski of Poland out in lane 5, leading with Tibor Gekso of Germany alongside him, a couple of inches behind. And Andrei Sarikovic of just dropped back by about a boat length. Já a liderança para o atleta da Polónia, o Martin Brzezinski. Ele foi medalha de bronze nos Mundiais de 2011 no K4 Júnior e o ano passado no Mundial foi final B. Martin Brzezinski, as they come through the 500-metre mark, 1:47, 0.2 of a second ahead of Germany's Tibor Gekso. Andrei Sarikovic of Belarus still down in 3rd place. Oleg Russia paddling strongly, and Federico Fabero of Italy as well. Mantém-se na liderança o Martin Brzezinski, seguido de muito perto do Tibor Gekso da Alemanha. Recordamos que apenas 2 atletas passam diretamente à final e depois o melhor dos terceiros, numa altura em que o Andrei Tsarinovic na pista 1 começa a subir. Ele que foi medalha de bronze no Mundial em K4 no ano passado, aqui a competir sozinho no K1. Últimos 250 metros da terceira semifinal. So they come through the 250-metre mark, 1.5 seconds ahead of Germany. Andrei Sarikovic of Belarus is mounting an attack. He's got less than half a boat length to make up over the last 150 metres. It's going to come down to who's got the power in the arms and the stability in the boat as well over the last 100 metres. Remember, just 2 go through. Andrei Sarikovic of Belarus is pushing up. Vamos ver se o atleta da Bielorrússia terá forças para chegar à frente. Ele segue na pista 1, mais afastado aqui do nosso ecrã. O Martin Brzezinski está em queda, o atleta da Alemanha já o passou na pista 4. Isto vamos ter prova até ao final, vamos ver quem vai passar. Isto vai ser fotofinish. Parece-me Alemanha, Bielorrússia e Polónia. É exatamente, Alemanha, Bielorrússia e Polónia. And unofficially, ladies and gentlemen, it did. Tibor Gekso of Germany took 1st place with Andrei Sarikovic of Belarus. A fantastic finish from him. Looked like he took 2nd ahead of Martin Brzezinski of Poland. What a battle that was at the finish. Goes to show how different race plans pay off for different athletes. Que imagem do Martin Brzezinski, ele esteve em primeiro lugar quase até ao final, mas depois a cair para a 3ª posição, a não resistir aos ataques de Tibor Gekso da Alemanha e do Andrei Tsarikovic da Bielorrússia. Aqui está então o final, Alemanha, Bielorrússia e Polónia. Isto foi por uma nesga, foi mesmo arrancada a ferros. Vamos ver o tempo do terceiro. E o atleta da Polónia não contava com o adversário na pista 1, o bielorrusso Andrei Tsarikovic. So a massive lunge at the end, Tibor Gekso and
and Andrei Sarikovic of Belarus. And they looked over their shoulders towards each other to see who crossed the line first. So 3:42.56, the finish time for Tibor Gekso of Germany. And it was Belarus, Andrei Sarikovic, who took second, about a tenth of a second ahead of Martin Brzezinski of Poland. Martin Brzezinski's third place time was 3:42.992, not enough. Once these times are verified, not enough for a place in the A final. He will go through to the B final. At the moment, it's still Louis Hatting of South Africa who has that fastest third place time at the moment. E o tempo de Martin Brzezinski na terceira posição não é suficiente para garantir o lugar na final A. Para já o melhor dos terceiros é o Louis Hatting da África do Sul. So the fourth and final semi-final for the under-23 men's K1 1,000 metres. In lane 1, from the United States of America, Emmanuel Bochard. In lane 2, representing Canada, Marshall Hughes. In lane 4, Thomas Vesely from the Czech Republic. In lane Roy Rodriguez from Spain. In lane 6, the Danish athlete Morten Graversen. In lane 7, that's Israel's Ilya Polny. In lane 8, is Imri from New Zealand. And in lane 9, Tunisia's Yassine Mohammed. And a strong start by most of the athletes out there. Curtis Imri of New Zealand looking very strong. As is the Spanish athlete Roy Rodriguez out in lane 5 in the blue boat. Roy Rodriguez and Morten Graversen of Denmark in lanes 5 and 6, currently battling out at the front. Those pair have got almost a boat length's lead over Marshall Hughes of Canada out in lane 3. So it's currently Morten Graversen of Denmark. He won silver at the Junior World Championships and the European Championships last year. This is his first year as an under-23 athlete. Back in 2013, he won bronze in the K2000 at the Junior World Championships and the Junior Europeans. He's just slipped behind Roy Rodriguez of Spain. E esta vai ser uma grande semifinal. Temos a presença de Roy Rodriguez, do espanhol de Santiago de Compostela. Segue já na primeira posição do ano passado e finalista aqui na Taça do Mundo em Montemor. Faz parte do K4 de Espanha, o dito segundo K4, que eles não querem que se diga isto, mas que foram terceiros classificados aqui na Taça do Mundo também. Em segundo lugar para o Morten Graversen, medalha de prata nos Mundiais em Júnior, o ano passado, e medalha de prata também no Europeu. É o seu primeiro ano como sub-23. So Roy Rodriguez of Spain now over the rest of the field, out the front. He's the reigning under-23 European champion, and he's going to come through the 500-metre mark in a time of 1:46. Denmark's Morten Graversen is still in second, but the Czech Republic, Thomas Vesely in lane 4, is just nosing ahead of Morten Graversen of Denmark. So Rodriguez ahead of Vesely, Graversen in third, Marshall Hughes from Canada at the moment down in fourth. E aquela imagem que pudemos ver era do Tomáš Veselý da República Checa. Ele é o atual campeão da Europa Júnior e em 2013 foi prata no Mundial e no Europeu. So now Roy Rodriguez in the lead with Thomas Vesely of the Czech Republic now almost a boat length ahead of Morten Graversen down in third. Thomas Vesely of the Czech Republic, the reigning junior European champion, just moving up to under-23s this year. He also won silver at the Junior Europeans and Junior Worlds 2 years ago. Numa altura em que temos então Roy Rodriguez de Espanha na primeira posição e depois na segunda temos o Tomáš Veselý, 19 anos, da República Checa, e
na terceira posição. Parece-me que ainda se mantém o atleta da Dinamarca, o Morten Graversen. So Morten Graversen starting to put down some extra power, try and come back at Thomas Vesely. Graversen, you can tell, is lifting his stroke rate and is looking powerful. He has 100 metres to try and gain some ground. Marshall Hughes of Canada is still powering through there as well. E incontestado o atleta Rodrigues, o espanhol de Santiago de Compostela, aqui a vencer a semifinal. Segundo lugar para Thomas Vesely e o terceiro, isto vai dar 3:43, terceiro para o Morten Graversen. Não vai ser ele a passar com o melhor tempo. So the winner of that fourth and final semi-final in the under-23 men's K1 1,000 metres, Roy Rodriguez from Spain. And just behind him, Thomas Vesely of the Czech Republic. Those two athletes will go through to Morten Graversen and Marshall Hughes will be down in the B final. We'll have to check out those times to see whether Graversen can get a place in the A final based on time. I think not, it's 3:43 something for this semi-final, so. Bonita imagem de Roy Rodrigues a vencer esta semifinal. Estará no sábado na final A do K1 1000 metros sub-23. So 3:40.636 the time for Roy Rodriguez, who won that fourth semi-final in the under-23 men's K1 1,000 metres. Thomas Vesely of the Czech Republic in second. Morten Graversen from Denmark finishing in third in a time of 3:43.760. That's an unofficial time, but at the moment it does look like it won't be enough for a place in the A final. And if those times stand, it will be Louis Hatting of South Africa, who has the fastest third place time with 3:42.000. That should be enough to deservedly, I'd say, bag him a place in the A final. E quando já temos o alinhamento para as semifinais de C1 Sub-23, vamos passar para as canoas. Pista 1, Oleg Shurinkin, da Rússia. Pista 2, Bryce Casas, de Espanha. Na 3, Fabian Dietrich, da Alemanha. Na 4, Vincent Farkas, da Eslováquia. Pista 5 para Danis Ilins, da Letónia. 6 para o Craig Spence, do Canadá. 7 para o iraniano Sedkia Eskandani Hosseini. 8 para Gabriel Nicolina, da Roménia. E 9 para Saúl Morales, do México. Vamos ter 3 semifinais desta C1 Sub-23, os à final A e do 4º ao 7º para a final B. So the first of 2 semi-finals of the under-23 men's C1 1,000 metres. A very fast start for Craig Spence of Canada. He had a brilliant start out there in the heat earlier on this morning. Oleg Shurinkin of Russia in the red boat out in lane 1, currently in the lead with Bryce Casas of Spain hot on his heels. Shurinkin was the junior European champion in the C2000 and 500 2 years ago. He was also the junior world silver medalist in the C2000 in 2013. Bryce Casas of Spain just nosing into the lead now. The top 3 athletes in this semi-final will go through to the final, and everybody is still in contention. Spain leading ahead of Latvia, Dagnis Iljins in second place, and Iran's
Sayed Kia Eskandani Hosseini in third. Para já segue na liderança o espanhol Bryce Casas, seguido de muito perto por Dagnis Ilins da Letónia. Na pista 7, o iraniano Sayed Kia Hosseini. So Bryce Casas of Spain currently leading ahead of Dagnis Ilins of Latvia, and Sayed Kia Eskandani Hosseini of Iran is there as well. Those top three still currently in the top three, but Craig Spence of Canada and Vincent Farkas of Slovakia still in contention for a place in the final. Three crews already through: Martin Fuchsa of the Czech Republic, Oleg Tanovsky of Moldova, and Pavlov Altahov of Ukraine already through from the heats this morning. Spain's Bryce Casas through the 500-metre mark at a time of 2:02.3. Latvia's Dagnis Ilins a second behind, with Iran in third. Looks like Vincent Farkas of Slovakia made the final of the under-23 Europeans last year, currently in fourth place, just over a boat length behind Bryce Casas, the leader from Spain. But again, Fabian Dittrich of Germany, Oleg Shurinkin of Russia still there. This is a big, big semi-final. Ainda na liderança o atleta de Espanha, o Bryce Casas, na segunda posição para o atleta da Letónia, ele que foi prata no Mundial de 2013 em Willand, no Canadá, mas tudo em aberto para a terceira posição. Há ali muita gente junta para a terceira posição. Esperamos ainda um ataque por parte da pista 1, Oleg Shurinkin. Ele foi campeão da Europa em C2 no ano 2013 Júnior e foi vice-campeão do mundo também em C2, portanto com boas credenciais. Esperamos um ataque ainda para os metros finais por parte deste atleta da Rússia. So Dagnis Ilins of Latvia coming into the lead as they go through the 200-metre mark. Just edging ahead of Bryce Casas of Spain, but he's in contention for that third spot. A very, very powerful looking lift by Fabian Dittrich of Germany. He made the final of the Junior Worlds and the Europeans last year, now an under-23 paddler. Oleg Shurinkin of Russia also powering through. It's Shurinkin and Dittrich of Germany having a very strong finish. So is Vincent Farkas of Slovakia. This is going to come right down to the wire. E vai ser mesmo até ao final agora o atleta da Espanha a responder para o primeiro lugar, mas ali da Rússia na pista 1 no terceiro lugar. Um ataque a partir dos 200 metros. E a vitória para a Espanha, segundo lugar para a pista 5 da Letónia e o terceiro para a Rússia. São estes os apurados para a final. Apuram-se os três primeiros. Atenção, isto é tudo não oficial. Precisamos depois da confirmação por parte dos árbitros, como é óbvio. Mas não oficialmente. Então temos o Bryce Casas de Espanha. Segundo lugar para Dagnis Ilins da Letónia e terceiro lugar para Oleg Shurinkin da Rússia. So the unofficial results of that semi-final one of the under-23 men's C1 1,000 metres. First place was Bryce Casas from Spain. And second was Dagnis Ilins from Latvia. And in third place was Oleg Shurinkin from Russia. Fantastic finish from him. And it was Sayed Kia Eskandani Hosseini of Iran in fourth, Vincent Farkas of Slovakia, I think, in fifth, and Fabian Dittrich of Germany in sixth. Se me está a acompanhar em casa, podemos ver ali o vento a soprar nas bandeiras. Este vento tático aqui de Montemor, este vento noroeste, a dificultar a vida aos atletas que estão aí da pista 5 para cima, da 5 até à 9.
Aguardamos que as árvores nasçam ali na outra margem para tentar colmatar esta falha. Casas, vencedor desta semifinal. So the next race on course will be the second semi-final of the under-23 men's C1 1,000 meters. In lane 1, representing Japan, Go Hamada. In lane 2, the athlete from China, Hao Liu. In lane 3, Kazakhstan's Vladimir Petrov. In lane 4, from Ugly of Uzbekistan. And they're underway on the course. And it's lane 6, Christoph Szabo of Hungary, who's got out strongly, as has Carlo Tacchini of Italy. Italy's Carlo Tacchini currently out in the lead by about half a boat length ahead of Christoph Szabo of Hungary. Remember, 1 to 3 through to the A final. E nesta segunda semifinal, destaque para a presença do português Fábio Lopes na pista número 8, o atleta de Arcor de Ois da Ribeira, aqui em representação da equipa nacional. Destaque aqui pista 8 então para o Fábio Lopes, 21 anos de idade. Vamos ver se ele consegue terminar nas 3 primeiras posições, numa das 3 primeiras posições para garantir o acesso à final A. O atleta Carlo Tacchini da Itália que lidera, ele que foi quinto no mundo. So as they come through the first 250, so the 750 metre mark, Carlo Tacchini of Italy, about a boat length in the lead, but 6 athletes going nose to nose, pretty much in line for those second and third qualification spots through into the A final. Go Hamada of Japan in lane 1, Hao Liu of China in lane 2, Vladimir Petrov of Kazakhstan in lane 3, Nurislam Ugli of Uzbekistan in lane 4 is just nosing up, making a little bit of ground now. Hungary's Christoph Szabo and Poland's Mateusz Sikora. All of those boats pretty much in a line. Já ainda tudo muito lado a lado. Ainda se mantém na frente o Carlo Tacchini e o Fábio Lopes está em dificuldades, ele está na pista 8, está a superar muito vento aqui em Montemor, não tem a vida facilitada, vai ser muito difícil, mas vamos ver se pelo menos na final B ele consegue um lugar. E a passagem aos 500 metros com o atleta Hao Liu do Japão, da China, já muito perto do Carlo Tacchini de Itália, e na pista número 4 do Uzbequistão, Nurislav Ugli, ele que foi final B no Mundial do ano passado, venceu a final B, a chegar-se também à primeira posição. So the top 3 or 4 athletes starting to break away now. Hao Liu of China, just nosing into the lead ahead of Nurislam Ugli of Uzbekistan. Carlo Tacchini of Italy is still there, but now down in 3rd. And Christoph Szabo of Hungary is putting the pressure on Tacchini as well. So Szabo of Hungary, the European bronze medalist in C4000 last year, still down in 4th. Quando passam quase aos 250 metros, eu recordo que passam 3 atletas à final A. Agora China em primeiro, Uzbequistão em segundo e Itália em terceiro, mas muito perto de agora, a 5 décimos de segundo, está o atleta da Hungria. Isto vai ser mesmo ao sprint. Tudo é possível. Últimos 200 metros. Vamos ver então quem é que vai garantir o lugar de acesso à final A. Huge amount of power coming from the Chinese athletes out in lane 2 now. Hao Liu is starting to surge back ahead of Nurislav Ugli, who won the B final in Szeged last year. Christoph Szabo of Hungary, still a boat length behind Ugli of Uzbekistan. There's about 50 metres left to go in the battle for the top 3 to get into the A final. E o Fábio Lopes aqui a passar em frente à bancada. Vamos lá incentivar o Fábio até ao final. So first place for Hao Liu of China. Second
Second will go to Carlo Tacchini of Italy. Third to Nurislom Ugli of Uzbekistan. Those three athletes will qualify for the A final if the officials agree. Christoph Szabo of Hungary finishing in fourth. E o Fábio Lopes a terminar agora a sua prova, ele não conseguiu o apuramento para a final B, muita dificuldade, podemos ver que os atletas na pista 7, 8 e 9 ficaram nas últimas. O vento lateral não ajuda nada e prejudica bastante quem está nestas pistas. Mas vale pelo esforço, Fábio, obrigado. E é continuar a treinar forte para um futuro risonho. Quando temos a repetição da chegada, vitória do atleta da China, Go Aoliu, segundo lugar para o Carlo Tacchini e terceiro para o Vladimir Petrov, agora com uma câmara lenta do Aoliu da China. So Aoliu Come to competition committee in Kyrgyzstan. I repeat, the leader of Slovakia, come to competition committee in Kyrgyzstan, please. Thank you. just pausing there for an official's announcement. The next race on course will be semi-final 1 of the junior men's K2 1000 meters. E novamente com portugueses em prova na semifinal do K2 Júnior masculino 1000 metros. Apuram-se os três primeiros, pista 1 para o Canadá, pista 2 para a Dinamarca, pista 3 para a Polónia, pista 4 para a República Checa, pista 5 para a Roménia, 6 para a Turquia, 7 para a Bulgária, 8 para Portugal, Ruben Vilas Boas e o André Azevedo, e 9 para o Irão. Já estão apurados para a final A as equipas da Alemanha, da Eslováquia e da Hungria. Agora vamos ter duas semifinais. Esta é a primeira, com o apuramento dos três primeiros para a final A. E o sétimo mais o oitavo melhor tempo, o melhor tempo dos oitavos, para a final B. Ready, set. So the first semi-final of the junior men's K2 away, and a very fast Portuguese crew in lane 8, Ruben Boas and Andre Azevedo. Largada muito forte por parte do Ruben Vilas Boas e do André Azevedo, aliás, como é habitual, como fizeram na eliminatória. Eles seguem na pista, a liderança é para a Roménia na pista 5, exatamente, a Roménia na pista 5. And it's Romania, Cosmin and Johan Valnikonu who've taken the lead. Qualified second in Heat 2 behind Germany. Germany, Slovakia and Hungary already qualified through to the here in first, ahead of Turkey in second, Portugal in third, Canada in fourth at the moment. Top three crews will go through to the A final. Fourth to the seventh and the next best time to the B final. Portugal still there. Turkey looking very strong as well. Out on the far side, I think it's Canada or Denmark also looking very strong. E ainda na luta pelos três primeiros lugares estão os portugueses, Ruben Vilas Boas e o André Azevedo. São atletas do grupo desportivo dos Meses, eles são muito combativos. Uma pista 8, uma pista muito difícil, com muito vento lateral, mas a garra e a determinação dos atletas portugueses ainda ali a manterem-se com muita dificuldade na luta pelos. Segue ainda na frente o Cosmin Vieiro e Ion Povalnicianu da Roménia. Aqui a pista 6 é para os atletas da Turquia, o Yavuz Balsi e Mustafa Osman, que foram final B no ano passado, terminaram em oitavo lugar na final B. Os canadianos vão na pista 1, parece uma autoestrada, a pista 1 está Lisa, Alex Brent e o Scott Brandon. So Canada's Alex Brent and Scott Braden just coming up, right in line with Romania's and Ion Povalnicunu.
Nothing to separate those two crews, but the Polish crew in lane 3, the Czechs in lane 4, the Turkish crew in lane 6, all still part of the battle for the top 3 spots into the A final. Currently Poland's Jakub Michalski and Sławomir Witczak looking strong, starting to power through. Na altura em que aparece a equipa da Polónia na pista 3, o Jakub Michalski e o Sławomir Witczak. And Alex Brent and Scott Braddon of Canada now surged into the lead out in lane 1. They've got about half a boat length after the Romanian crew in lane 5. Poland are currently there's a battle between the Czech Republic in lane 4 and Turkey in for 4th place at the moment. Poland looking very, very strong, really lifting their rate and the power, really starting to get the boat speed moving. E vamos lá apoiar os portugueses, eles têm que ficar numa das 7 primeiras posições para a final A. Ruben Vilas Boas e o André Meira Azevedo aqui ainda na luta pela final B, perdão. Vitória para o Canadá, segundo lugar para a Polónia. Terceiro eu não consegui ver. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7º lugar para Portugal, final B. Muito difícil na pista 8, eles deram tudo, mas era muito difícil com estas condições. Bem se viu a diferença, mas foi o possível. Temos então uma final B para o Ruben Vilas Boas e o André Azevedo. A fantastic race for Alex Brent and Scott Braddon of Canada. Fantastically planned coming through over the last 300 meters. Jakub Michalski and Sławomir of Poland finishing in 2nd, with Kosmin Vieru and Johan Powal Nikonu in 3rd. Temos então a repetição da chegada, segundo lugar para a pista 3, 4, 5, pista da Roménia então na 3ª posição. Estava aqui a tentar acompanhar os portugueses e perdi-me nos 3 primeiros classificados. Os portugueses que ainda são muito jovens, destes atletas desmeses, aqui em representação da equipa nacional, são da categoria cadete, a terminarem na 7ª posição, a última que garante o acesso à final B. Eu sei que para eles não é suficiente, eles não estavam satisfeitos, mas pelo menos é um consolo para esta participação no Mundial. So Canada, Poland and Romania through to the A final, with Turkey, Czech Republic, Bulgaria and Portugal into the B final. And the next race on course will be the 2nd semi-final of the junior men's K2 1,000 metres. Who's going to join Germany, Slovakia, Hungary, Canada, Poland and Romania in the A final? E alinhamento para esta segunda semifinal. Na pista 1, Israel. Na pista 2, Itália. Pista 3, Eslovénia. Eu peço desculpa, mas nós temos que por vezes interromper porque os árbitros chamam os team leaders e nós temos que estar em silêncio. Mas dizia eu, pista 3 a Eslovénia, pista 4 a Rússia, pista 5 os Estados Unidos, pista 6 a Bélgica, pista 7 a Argentina, pista 8 são, estamos a ver, os espanhóis e na pista 9, aqui na imagem também, os atletas da Lituânia. Temos o ok para a largada. Com algum tempo então para recapitular, para apurados, para já temos das eliminatórias Alemanha, Eslováquia e Hungria, e da primeira o
Canadá, a Polónia e a Roménia. Vamos ver quem é que fica com as outras 3 posições na final A que se realiza no sábado. So the second semi-final of the junior men's K2 on 1,000 meters is out of the blocks. And Russia's Vladislav Oleynikov and Nikita Koziv currently in the lead. Their compatriots Oleg Gusev and Vladislav Blitsov won bronze last year. And this pair qualified second in Heat 3, so just missing out on a straight qualification, automatic qualification to the final. Just got pipped to the post by Hungary. That's Russia out in lane 4, currently in the lead with pressure on the outside in lane 3 from Slovenia's Rok Smit and Jan Smit. Já tudo muito junto, a passagem aos primeiros 250 metros com a equipa da Rússia na primeira posição, seguidos da Eslovénia. And in lane 5, the USA currently sitting in third behind Russia and Slovenia. They had a decent start, not quite as good as the start they had in their heat earlier this morning, which was absolutely blinding. They couldn't quite hold on to take the win and go through for automatic qualification to the A final, just pipped by Slovakia. At the moment it is Slovenia ahead of Russia and the USA. Argentina out in lane 7, going strongly. So's the Belgian crew in lane 6. Slovenia ahead of Russia, the United States, Argentina in 4th and Belgium in 5th at the moment. E a equipa dos Estados Unidos segue na terceira posição. Este equipamento que não parece nada dos Estados Unidos, um equipamento muito escuro e o caiaque verde escuro. Normalmente os americanos com equipamentos claros a realçar o vermelho, mas desta feita com o azul escuro. Primeira posição ainda, aqui o destaque para os americanos na pista número 5. Just 3 places up for grabs, and Italy now are well in contention. They're having a very good second 500 meters. They're paddling up almost with ease towards Slovenia. They've now gone past the USA, they've gone past Russia, they've gone past Slovenia. Italy's Benedetto Molitsa and Gianluca Pomeglia now have half a boat length over Slovenia. A equipa dos Estados Unidos está em dificuldade, o atleta que vai atrás, dificuldade, mas está a andar, o atleta que vai atrás vai constantemente a descoordenar. So it's Italy ahead of Slovenia, Russia in 3rd, the USA in 4th. The USA nose to nose with Russia as they come through the 200-meter mark. It's going to be a big battle. If Italy hold on, it will be a battle for 2nd and 3rd for a place in that A final. Ok, Itália então em primeiro lugar, já com algum destaque. Segundo lugar para a Eslovénia e de terceiro lugar os americanos, apesar de irem muito descoordenados, ainda na terceira posição, que é o último lugar de acesso à final A. Ali a Rússia a ficar para trás. And the United States are finishing strongly. They're just ahead of Russia, about a foot ahead of Russia. Slovenia is still there. Italy are stretching out their lead. Vamos ter então a Itália na primeira posição, a Eslovénia na segunda e os Estados Unidos na terceira posição. Ali com uma fase intermédia muito difícil, com muita descoordenação, e aqui na parte final, quando foi preciso subir o ritmo, eles voltaram a alinhar a pagaiada e a passarem calmamente calmamente não, mas a passarem, pelo menos para nós, com alguma autoridade, a passarem a embarcação da Rússia. And a fantastic second 500 meters from Benedetto Molitsa and Gianluca Pomeglia from Italy. They took first place ahead of Rok Smit and Jan Smit from Slovenia. And it was the United States, Miles Cross-Whiter and Alexander Lee, who look like they've taken 3rd place to go through to the A final. 4th was Vladislav Oleynikov and Nikita Koziv of Russia. 5th was Neil Brooks and Quinten Bloch from Belgium. 6th went to Argentina, Agustin Rodriguez and Sebastian Giucano. And in 7th, looked like Israel's Stav Mazrahi and Matti Stern. Those 4th to 7th place will go to the B final. So Italy, Slovenia and the United States. Poland,
Romania, Germany, Slovakia and Hungary in the A final of the junior men's K2 1000 meters. A equipa da Rússia a ficar de fora da final A, que tinha sido medalha de bronze o ano passado nos mundiais, com outra tripulação, claro, e passam de medalha de bronze para a final B. And it looks like Lithuania will also win themselves a place in the B final due to their time. The next race on course will be the semi-final of the junior men's C2 1000 meters. Lane 1, Canada. 2, Czech Republic. 3, a crew from Italy. In lane 4, Russia. In lane 5, Moldova. In lane 6, Belarus. In lane 7, the crew from Greece. In lane 8, Spain. And in lane 9, Portugal. E destaque para esta semifinal, a primeira e única semifinal da C2 Júnior 1000 metros. Temos os portugueses Bruno Narciso e o Marco Apura. Ana Vieira, árbitra portuguesa, a dar o ok para esta largada. Atenção à pista 9, mais uma vez com azar os portugueses com a pista mais batida a vento para o Bruno Narciso, o atleta de Ponte Lima de 18 anos, e o Marco Apura de Crestuma com 17 anos, ainda jovens. Vamos ver o que é que eles conseguem fazer com alguma dificuldade nesta pista 9, mas esperemos que consigam fazer uma boa prova. Aqui passam os 3 primeiros à final A, não vamos ter final B, portanto quem ficar abaixo dos 3 primeiros fica eliminado. And it's a big start in the semi-final of the junior men's C2000 from Moldova, Ili Oprea, Oleg Nuta, and also the Spanish pair of Ramon Gomez and Francisco Gonzalez. Does look like Moldova have taken an early lead. Canada paddling strongly out in lane 1 in the blue boat. Also Russia, I think they're in around 3rd place. Moldova's Ili Oprea and Oleg Nuta, they just missed out on direct qualification from the heats by 0.4 of a second. E a equipa da Moldávia a sair muito bem. Eles foram final B no Mundial do ano passado, terminaram na 3ª posição. O Ili Oprea fazia parte dessa tripulação, o Oleg Nuta não, ele faz agora equipa com o Ili. Na pista número 1, o Canadá, o Gavin Yeager, Freeborn e o Brady Garcia. Neste momento julgo que já estão em primeiro lugar. E depois ali para o 3º lugar está tudo em aberto. Pista 2, pista 4 e pista 6. So Gavin Yeager, Freeborn and Brady Garcia out in lane 1 from Canada, just edging into the lead ahead of Moldova. 3 crews through to the A final, the rest will be eliminated. No B final in the men's C2000. Czech Republic, Petr Fuchsa and Daniel Korinek, I think looking like they're currently in 3rd at the moment. But also Italy, Russia, Belarus, also there. Moldova and Canada out in front, but yeah, Czech Republic, Italy, Russia and Belarus in a line, battling it out for 3rd at the moment. Uma altura em que o vento sopra ainda com mais força, podemos ver que da pista 6 para cima não vemos nenhum atleta. Então, atrás, aqui os canadianos na pista 1, ali na luta pelo acesso à final, mas ainda é a pista 5 da Moldávia que se mantém na primeira posição. This is looking to be a ridiculously exciting race. Italy now just stroking into the lead, Moldova down in 2nd, Canada slipping to 3rd, Czech Republic in 4th, putting the pressure on Canada. Czech Republic now edging forward past Canada. It's Italy ahead of Moldova, then the Czechs. But on this inside, Belarus are also very, very strong. I think they're currently in 4th, Canada now in 5th, and Russia in 6th. E com alternância na primeira posição, para já são os italianos que depois dos 500 metros fizeram um ataque forte e seguem na liderança. Recordamos que passam 3 embarcações à final A.
Segundo lugar, parece-me, para a pista 5. É isso, e na terceira posição, a Bielorrússia na pista 6. Mas 10 décimos de segunda atrás está a República Checa. Com 200 metros para ir e tudo em aberto ali para a segunda e terceira posição. Seguem lado a lado, 1, 2, 3, 4, 5 embarcações lado a lado. Apenas os italianos têm alguma vantagem. Agora os canadianos na pista 1 a ficarem para trás. And Russia are making a move. Russia making a move now. Coming up into second place. Italy still with a good boat length lead. Russia now in second. Moldova down in third. With Belarus in fourth. Out in lane 2 is the Czech Republic currently in fifth. Canada slipped down to sixth. Belarus making a charge past Moldova. This again is going to come down to the last 10 meters. E a Rússia na pista 4 com um grande arranque aos 200 metros. Não sei se será suficiente para venceram, porque os italianos entretanto pararam antes. Terceiro lugar para a Bielorrússia na pista 6. Para primeiro Rússia, segundo Itália e terceiro Rússia. E aqui a chegada do Bruno Narciso e do Marc Apura nesta pista 9 da desgraça. Este vento a dificultar muito a vida aos nossos jovens atletas, a terminarem na 9ª posição. And a perfectly timed finish from Alexander Tutayev and Leonid Pankasha, who just snuck in there in first place ahead of Italy's Luigi Ruggiero and Leonardo Barbieri. And it was Belarus, Vladislav Lukashuk and Rihor Maisyuk who took third place, Moldova just being edged out. E a Moldávia, que liderou durante tanto tempo esta prova, na primeira metade da prova, a ficar de fora da final A. Temos então para a final A de sábado Polónia, México, Alemanha, Ucrânia, Roménia, Hungria, Itália, Rússia e Bielorrússia. So the final of the Junior Men's C2000 will look like this. Poland, Mexico, Germany, Ukraine, Romania, Hungary. And they'll be joined now by Russia, Italy and Belarus. 3:59.556 for Russia's Tutayev and Pankin. 0.3 of a second behind was Italy. Just a second and a half separating the top 4 crews. Moldova very unlucky to miss out. Moldova in 4th, Czech Republic 5th, Canada 6th, Greece in 7th, Spain in 8th and Portugal in 9th. Estes são os resultados oficiais. A Rússia podem estar contentes porque com um sprint destes realmente foi uma grande prova. Eles controlaram ali a meio e depois apostaram tudo aqui neste sprint final que lhes garantiu o primeiro lugar. Bruno Narciso e Marc Apura e vamos ter agora uma pequena pausa, são 7 minutos de pausa até ao começo do K2 Sub-23, 1000 metros. We'll now have a short break of around 7 or 8 minutes before the semi-finals of the Under-23 Men's K2 1000 metres.
E dentro de momentos vamos ter então início das semifinais do K2 1000 metros sub-23 e depois as C2 1000 metros sub-23. A C2 que vai contar com a presença do Bruno Afonso e do Nuno Silva. Faltam apenas 4 regatas para o final deste primeiro dia do Campeonato do Mundo de Júniores e de Sub-23. Para já teremos duas semifinais de K2 Sub-23 1000 metros e depois duas semifinais de Sub-23 também 1000 metros. A primeira delas com a presença do Bruno Afonso e do Nuno Silva, os atletas de Mértola e de Vila de Prado. O Nuno Silva penso que seja de Braga, mas o clube dele é o Clube Náutico de Prado. Vamos ver se eles nos conseguem dar mais uma alegria e uma presença na final A. Boa pista, vão sair na pista 1. Será às 17h54 que o Bruno Afonso e o Nuno Silva na pista 1. Bom, mas vamos agora ao alinhamento. Para já, K2 Sub-23 1000 metros, pista 1, estará a Noruega, com o Eivind Vold e o Per Vessel. Este é o alinhamento, depois já nos vão dar imagens dos atletas. Já devem estar lá nas plataformas. Temos aqui uma dupla do Irão. Vou tentar pronunciar sem me engasgar. Ali em destaque a pista 1, Eivind Vold e o Per Vessel da Noruega. Pista 2, Sadeh Selogelo do Irão e Shavad Momenino Kandeh. Pista 3 para a Alemanha, Marius Radov e o Karl Weiss. Pista 3, o Alexander Sergeev e o Alexei Shinukov da Rússia. Pista 5 para a Espanha, ainda com imagens da Rússia, Espanha. Galay Rosa cumprir o seu ritual antes da prova. E o Cristian Silva vai atrás. A Eslováquia, o Marek Krakovic e o Matej Mikalek. Do Chinese Taipei, do Taipei, o Yanvu Yu Tuan Jung Shi Lin. Na 8 estará a Dinamarca com o Fredrik Jensen e o Anders Lundberg. Já com K2 Nelo 5, estes novos. Nova Zelândia na pista 9 para o Max Brown, Aiden Nossiter. Ali a pista 8 então com o novo modelo do 5 K2 com a sua característica prometida. Ana Vieira, árbitra portuguesa, a dar o ok. E já temos então a saída para esta primeira semifinal K2 Sub-23 1000 metros. So the first semi-final of the under-23 men's K2 1000 metres is underway at the top of the course, and a very, very big start for the Russian pair, Alexander Sergeev and Alexei Shikunov. They've got about half a boat length's lead now. Alongside them, Germany's Marius Radov and Karl Weiser. And in lane 6, Slovakia's Marek Krajcevic and Matej Mikalek. So Russia, Germany and Slovakia all looking very strong. Alexander Sergeev of Russia, the stroke of that K2. He was part of the under-23 K4 that won a silver at the Europeans and World Championships last year. Now focusing on K2, and Russia, Germany and Slovakia, nothing to separate those top 3 boats. Já na frente a Alemanha, a Rússia e a Eslováquia. Ali muito perto a equipa de Espanha, o Pelayo Rosa, foi medalha de bronze júnior em K1 o ano passado. E fazem os dois parte do K4, que foi campeão do mundo júnior, aqui a apostarem no K2. Aqui a equipa da Alemanha, com este destaque,
A Alemanha, que foi medalha de bronze no Mundial do ano passado, não esta tripulação, esta é uma equipa nova, pelo menos em representarem o Sub-23 pela primeira vez. It's been a brilliant start for Eivind Vold and Per Vessel of Norway. I think they're currently around second or third in that green K2 out in lane 1. Whether or not there's much of an advantage of being in lane 1 with this little crosswind that we've got at the moment. And yes, it is Norway in second behind Germany, with Slovakia in third. Spain and Russia is fourth and fifth. Through to the A final, they will join Australia, Czech Republic, who already qualified straight through from the heats earlier on. Fourth to the seventh will go through to time. So it is still Germany, still got a decent high stroke rate, good rhythm. Marius Radom e o Karl Weiss da Alemanha ainda na primeira posição. Eles parecem uma pagaiada muito certinha e muito folgada. Passagem aos últimos 250 metros, muito perto deles na pista 6 a Eslováquia com o Marek Krakovic e o Matej Mikalek. Recordo que passam apenas 3, para já a primeiro e segundo lugar parece estar, mas ali para a terceira posição está tudo em aberto, há 3 embarcações lado a lado, Noruega, Espanha e a Rússia. So they're coming into the last 150 metres now, and Slovakia putting on a very strong finish. But it's going to be the battle for third that's the most exciting part. Russia just nosing ahead of Spain, slipping back a couple of metres behind those two crews. Slovakia and Germany both looking exceptionally strong, an exceptional prospect for the finals as they come towards the finish. It's going to be Germany who take first, Slovakia in second, Russia take third, Spain in fourth, Norway in fifth. E desilusão para a equipa da Espanha, que fica de fora da final A. Os campeões do mundo júniores ficaram visivelmente insatisfeitos. O primeiro lugar foi para a Alemanha, segundo para a Eslováquia e o terceiro, num sprint espetacular com a Espanha e com a Noruega, foi a Rússia que levou o melhor. Repetição aqui da largada, aqui dos espanhóis, o Pelayo Rosa e o Cristiano Silva. E aqui à frente do barco alemão, pés, está o Marius Radov e o Karl Weiss, grande prova que estes dois fizeram. Destacadíssimos, Eslováquia segundo e a Rússia terceiro, Espanha para a final B, tal como a Noruega. Bonita esta imagem da satisfação do Karl Weiss da Alemanha após ter vencido esta semifinal, a primeira semifinal. Então a Alemanha e a Rússia juntam-se à Austrália, à Sérvia e à República Checa, que já se qualificaram diretamente nas eliminatórias da manhã. So 3:22.296, the winning time for Marius Radov and Karl Weiss of Germany, who took first. So Germany, Slovakia and Russia will join Australia, Serbia and the Czech Republic in the A final. Spain, Norway, Iran and Taipei will go through to the B final. And potentially Denmark or New Zealand will get a chance for a place in the B final as well, depending on their time. War wieder ein bisschen eng oben, ne? Was? Mit den Beinen, ja. Sorry. Good race. Thank you. Thank you. Alinhamento para a segunda semifinal, segunda e última semifinal. Vai apurar as últimas três embarcações para a final de sábado. Next race on course will be semi-final 2 of the under-23 men's K2 1,000 metres. In lane 1, China. In lane 2, Canada. 1 minute to the start. In lane 3, 1 Slovenia. minute to start. Paddlers to the start line, please. In lane 4, Romania. Lane 5, the crew from Hungary.
Sweden in lane 6. Lane 7, Switzerland. In lane 8, Italy. And in lane 9, the United States of America. E tudo aposta então para a largada, o ok dos árbitros. Esta é a segunda e última semifinal do K2 Sub-23 1000 metros. The second semi-final of the under-23 men's K2 1000 meters is underway. It's a great start by the Italian pair, Matteo Tornio and Andrea Bianco of Italy in lane 8. Also in lane 5, Hungary's Sombor Noah and Peter Vass. They're currently taking the lead. They were the junior world and European champions in 2013. They're edging out the front with Sweden. Just nosing into the lead by a couple of inches. Albert Pettersson, Joachim Lindberg. So Sweden and Hungary out in the front as they go through the 250 metre mark. Romania up there as well. Canada as well out in lane 2. Para já na frente a equipa da Hungria, seguida de perto pela equipa da Suécia. A equipa da Hungria foram os campeões do mundo júniores em 2013 em Willand, no Canadá. Zombar Noé e o Peter Vass. 1 to 3 will go through to the A final, 4 to the 7th and the next best time into the B final. Sweden are battling it out there with Hungary in the front. Hungary now about a boat length lead. Romania down in 3rd place. Slovenia now putting the pressure on Romania as they come through the 500 metre mark. Hungary 1:37.7 their split time. Just under a second and a half ahead of Sweden. Romania in 3rd, Slovenia in 4th. Sweden still looking strong in their stroke. You can tell they're working hard on their faces, but their stroke looks lovely. Romania and Slovenia are in 3rd, battling out for 3rd. Slovenia, they won the B final last year. They won a bronze together as juniors at the European Championships here in Montemor in 2012. That's Alan Polonio and Simon Blažević from Slovenia. Ali muito perto do segundo lugar segue a Eslovénia, o Alan Blažević. O Alan Polónio foi prata no Mundial de Júnior em K2 2013 com outros colegas de equipa. E esta dupla está junta desde o ano passado. Eles fizeram final B no Mundial de Sub-23. So it's Hungary ahead of Sweden and Slovenia in 3rd. The Swiss in lane 7, also putting it on a good performance. Romania out in lane 4, just off the pace. Sweden now really starting to ramp up the pace as they come over the last 100 metres. So are Slovenia in the red boats out in lane 3. Sweden just edging past Hungary now. E a Suécia a passar pela equipa. Sweden, Hungary, Slovenia, the Romania, Switzerland and Italy. Então os 3 primeiros lugares para a Suécia, Hungria e a Eslovénia. E a nova equipa dos Estados Unidos da América na Tom Murn e o Jesse Lischuk. Bonita imagem do Peter Vass da o Zombar Noé. Eles foram campeões do mundo júniores em
no Canadá. So Sweden, Hungary and Slovenia joining Germany, Russia, Slovakia, Australia, Serbia and the Czech Republic in the A final of the under-23 men's K2000. That's unofficial. That's what it looks like at the moment. We'll try and check out time so we can have a look at who's qualified for the B finals as well. Alltså, när vi började ta på den här på slutet, jag var fy fan vad bra det går. Det var ju helt lugnt. Det var lugnt faktiskt. Jag känner mig rätt lugn. Sjukt bra i mitten. Jag är bra motvindsträning. Enquanto aguardamos pelos tempos oficiais, ficamos aqui com a imagem da dupla da Suécia que venceu esta semifinal. Pettersson e o Joaquim Lindberg. E já com o alinhamento para a próxima regata, que é C2 Sub-23, presença dos portugueses Bruno Afonso e Nuno Silva. Na pista 1 então Bruno Afonso e o Nuno Silva. Pista 2 para o Canadá. 1 minute to the start. Pista 3 para a Alemanha. 4 para a China, o Evenling Aliu. 5 para a Rússia, Anatoly Tovkan e Nikolai Meleshnikov. 6 para a Polónia, o Alexander Kitevski e o Daniel Pospic. Pista 7 para Ian Weir e Jonathan Jones da Grã-Bretanha. Pista 9 para os Estados Unidos com o Gavin Ross e o Ian Ross. Pista 8, perdão, e pista 9 para a República Checa, Wojtek Russo e o Jakub Brezin. Hold your positions, please. Destaque aqui para a equipa dos Estados Unidos, concentrados a guardar o sinal de largada. Vamos ver então como se comportam os portugueses Bruno Afonso e Nuno Silva. Bruno Afonso, atleta de Mértola. Atualmente vivem aqui em Montemoro Velho. A beautiful start from Russia in the first semi-final of the under-23 men's C2 1,000 metres. Just perfectly timed out of the blocks. Seemed to move before everybody else, but got no resistance at all from the buckets. Bruno Afonso and Nuno. Portugal out in lane 1 though, already have the lead. They finished 6th in the final last year. They've just nosed into the lead ahead of Russia. E largada perfeita da dupla portuguesa, o Bruno Afonso e o Nuno Silva. Eles terminaram em 6º no Mundial o ano passado. Este ano já foram medalha de bronze em C2 200 metros, portanto uma distância mais curta aqui na Taça do Mundo, em maio, aqui em Montemoro Velho. Para já seguem na primeira posição, pista 1, passagem aos primeiros 250 metros. O split dá-nos a Rússia em primeiro lugar, mas apenas Portugal a 4 décimos de segundo de distância. So the split times have Russia ahead of Portugal, but by sight it does look like Portugal still in the lead. Germany at the moment in 3rd, Poland in lane 6 I think, and around. China and Canada still up there as well. 1 to 3 will go through to the A final. They'll join Romania, Ukraine and Belarus. At the moment those three is Portugal, Germany and Russia. That German crew looking very strong. Konrad Schiebner of Germany in the back, paddling in the back there. He was 4th as a junior last year in the C2000, paddling with Felix Gebhardt. China's Wenwei Ling and Hao Liu paddling themselves into 3rd or 4th place now. So Germany in the lead ahead of Portugal, China in 3rd, Russia in 4th. Poland still there, right next to the Russian crew. Passagem aos 500 metros com os alemães a liderarem, com o Gellert Gintli e o Konrad Schneiber.
foi quarto no Mundial de Júniores do ano passado, em C2 com outro colega de equipa. Os portugueses ainda ali na luta pelos 3 primeiros lugares que garantem o acesso à final A. Mas quem está aqui na pista 5 é a Rússia, o Anatoly Tovkan e o Nikolai Maleshnikov. Foram bronze no Europeu Júniores em 2012 aqui, em Montemor. A seguirem na segunda ou terceira posição, ali perto dos portugueses que vão na pista 1. So still Germany leading ahead of Portugal, with Russia at the moment very, very close with Portugal. And Poland as well up there. China dipping down into 5th. That Russian crew looking very strong. They've got a strong finish as well. Both of those paddlers, Anatoly Tovkan and Nikolai Maleshnikov, both won bronze medals here as juniors at the 2012 Europeans. Natalie in the K2 and Nikolai in the K4. Germany still in the lead. E agora que tudo se vai decidir, temos os portugueses na segunda posição, já vão sprint Portugal, a Rússia e a Polónia, ainda com uma ligeira vantagem. So it's Germany in the lead, Portugal currently in 2nd, Russia in 3rd, Poland in 4th, China in 5th. Any of those boats could get into the top 3, even with just 50 metres to go. They're all going to be pushing right down to the last few seconds for these 3 places in the A final. Pois vai ser mesmo. Sorry, Jenna. E vai ser mesmo até ao final, mas vai Portugal, segundo lugar, apuramento para a final A. Bruno Afonso e Nuno Silva a darem-nos esta alegria da conquista da final A. Aqui o destaque para os alemães que venceram esta prova, mas Bruno Afonso e o Nuno Silva, espetacular prova, segundo lugar para eles e mais uma final A para Portugal. So it was Germany's Gellert Ginsley and Konrad Schiebner who took 1st place in that semi-final in the under-23 men's C2000. And a brilliant paddle from Portugal's Bruno Afonso, and they managed to withhold attacks from so many crews. It looks like Poland ahead of Russia and China. That's what it looks like to the eye as they go over through that photo finish. We'll have to get confirmation from the officials as to who took that 3rd place into the A final. I can imagine we're going to be waiting some time for this official result. Visivelmente satisfeitos os atletas da Alemanha e só têm é que estar, fizeram uma prova espetacular, muito, muito controlada. So, Germany, 1st place, 3:50.772. Portugal, 2nd place, 3:51.272. And Poland, unofficially, have been given 3rd, 3:52.092. About a 100th of a second ahead of Russia. And China about 700ths of a second behind. So Russia, China, Canada and Great Britain will go through to the B final. And the next race on course will be the 2nd semi-final of the under-23 men's C2 1,000 metres. In lane 1, Lithuania. In lane 2, Italy. In lane 3, Kazakhstan. In lane 4, Hungary. In lane 5, Azerbaijan. In lane 6, Spain. In lane 7, Mexico. And in lane 8, Brazil. Ready, set. And a great start for pretty much all the athletes out of the semi-final 2 in the under-20 2000s.
Brazil at the moment going strongly out in lane 8. And it's the Hungary in lane 4 who just nosed into the lead. But again, this is going to be a very, very tight heat. All of the boats have got out smoothly. Hungary just missed out on automatic qualification through to the A final. Lithuania out in lane 1 looking strong as well. Victor Viola of Hungary, he won the B final with Andras Bodoni last year. Definitely keen for a place in the A final this year. So it's Lithuania in lane 1, ahead of Azerbaijan now in lane 5. Hungary down in 3rd place in lane 4. Primeiros na liderança a equipa do Azerbaijão, na pista 5, Taras Matvichuk e o Alexei Kupin. O Alexei Kupin foi medalha de bronze no Europeu o ano passado, em C2, não com este colega de equipa, com outros. E o Alexei Kupin foi bronze em C1 2013, portanto, atletas muito credenciados aqui nesta equipa do Azerbaijão. Na pista 1 segue a Lituânia com o Osvaldas Murza e Evgeny Kurachanok. Na segunda posição, na terceira posição, tudo em aberto para a Itália, o Cazaquistão e a Hungria, que seguem ali muito juntos. Azerbaijan now edging into the lead ahead of Lithuania. Azerbaijan out in lane 5 in the white boats. That's Taras Matvichuk. Kupin. This pair won bronze at the Under-23 European Championships last year. They go through the 500 metre mark in a time of 1:51, half a second ahead of Lithuania. Italy 2.5 seconds down in 3rd, Hungary in 4th. So the Azeri crew, just behind Ukraine in the heat earlier. Ukraine had a brilliant pace in the heat, so Azerbaijan very unlucky not to make it directly through. Really stamping their authority now on this semi-final. Lithuania still in 2nd. Good paddle as well from Pietro Bepelo and Danilo Oricchio from Italy. Danilo Oricchio won silver in the K4 at the Under-23 European Championships last year. And Azerbaijan just have such a long reach, a long stretched, powerful stroke. It's a single inch of the water. Lithuania in 2nd, Italy still in 3rd, Kazakhstan now in 4th. Remember, just 3 go through. 200 metres left now, and Italy are battling it out with Kazakhstan in lanes 2 and 3. E numa altura em que começa a subir a equipa do Cazaquistão, o Sergei Yemelyanov e o Timofei Yemelyanov. O Sergei que foi campeão do mundo júnior em 2013 e o Timofei que foi prata em 2011 e finalista em 2013. Atletas a ter em conta, numa altura em que já aparecem na 2ª posição. Kazakhstan some huge, powerful strokes. They surged past Lithuania. Lithuania now down in 3rd. Azerbaijan still hanging on at the front. Italy and Hungary trying to stay on in the contention. And it'll be Kazakhstan and Lithuania in 1st ahead of Kazakhstan and Hungary. Kazakhstan, sorry, taking 1st. Azerbaijan just taking a swim just before the finish line. What a shame, they were leading that race. Hope those guys are okay. Can't see the athletes at the moment. Muito azar para a equipa do... Eles que estavam na liderança, lideraram desde o início e eles viraram aqui quando faltavam 20 metros para a chegada. O Taras Matvichuk e o Alexei Kupin, quando tinham garantido a presença na final A. Such a shame for that Azeri crew that it had such a strong race right from the start. Isto altera tudo. Que pena para estes atletas do Azerbaijão. Eles foram medalha de bronze no Europeu em 2014. Muita pena por estes atletas que estavam na liderança. Grande esforço. E foi ali... É uma pena. Eu pareceu-me que o atleta da frente bateu na boia.
infelizmente acontece, festejam os adversários, os lituanos. Isto é desporto, acontece. And it looked like Taras Matvichuk just went a little bit over deep and caught his paddle on the stroke. Couldn't straighten up again in time. Place went to Kazakhstan. This is unofficial. 3:48.624 was the time for Kazakhstan. Lithuania just 0.2 of a second behind in second place. And Hungary, Victor Viola and Adam Fekete from Hungary finishing in third. 0.03 of a second behind Lithuania. Italy finished in fourth, Brazil in fifth, Mexico in sixth, and Spain in seventh. So Italy, Brazil, Mexico and Spain will go through to the semi-final. Kazakhstan, Lithuania, Hungary will join Portugal, Germany, Poland, Romania, Ukraine and Belarus in the A final. Team leader of Mexico, come to competition academy in finish tower. Team leader of Mexico, competition committee in finish tower, please. Bom, e numa altura em que os atletas já estão recolhidos do campo de regatas, não há muito a dizer. Só tem a situação e continuar focados no futuro. E vamos ter aqui a repetição então. Aqui parece que o atleta ficou preso. Os atletas estavam muito chegados à boia, muito chegados à boia. Pelo regulamento eles têm que andar sempre naqueles 4 metros, 2 metros para cada lado da linha central. Eles estavam muito afastados do meio e pronto, depois pagaram infelizmente da forma pior para um atleta que segue na frente, com o lugar garantido na final A, a ficarem então de fora da final A. Eles que tinham aspirações a conquistar uma medalha. So about 5 minutes break now before we go to the semi-final of the women's under-23 K4 500 metres. That'll be our last race of the day, ladies and gentlemen. Poucos minutos para a última prova do dia, a semifinal do K4 Sub-23 feminino 500 metros. É só o tempo de trazer os árbitros para os 500 metros. Este não é atleta. 5 minutes to the start of race number 56. K4, women, under 23, 500 meters, semi-final 1. Helmets to the start of the athlete. Lane 1, Belarus. Lane 2, Norway. Lane 3, New Zealand. Lane 4, Poland. Lane 5, Russia. Lane 6, Denmark. Lane 7, Italy. 4 minutes to the start. 4 minutes. Ali o apoio da Bielorrússia. O apoio para este. E a temperatura da água 27 graus,3. Isto parece que estamos nas Caraíbas.
Paddles to the start area, please. Lane 1, Belarus. Lane 2, Norway. Lane 3, New Zealand. Lane 4, Poland. Lane 5, Russia. Lane 6, Denmark. And lane 7, Italy. Louis, division the order of Brazil on lane 8, race 55. 2 minutes to start. 2 minutes. Paddles to the start area in the lane. So ladies and gentlemen, the final race on course this evening will be the semi-final of the under-23 women's K4 500 metres. Lane 1. Okay, 1 minute. Lane to 2, start. Norway. Ladies, please bring your boat to the start. Lane 3, New Zealand. Hey, boat, please. To the start line. In lane 4, Poland. In lane 5, Russia. In lane 6, Denmark. And in lane 7, Italy. Lane 4, please, to the start line. Lane 4, forward please. Lane 4, Poland, forward please. Lane 4, forward please. E quando já temos tudo preparado para a largada da última prova do dia, a semifinal K4 feminino, sub-23, 500 metros, passam 3 à final. Ready, start. And a big start from New Zealand. Blair McLeely, Kim Thompson, Danielle Curry and Rebecca Cole, very, very strong out of the blocks. They're just in the lead at the moment, ahead of Poland who are next to them. And it's Russia in at lane 5 who are currently in third. Poland now just edging into the lead ahead of New Zealand. Poland are not going to be happy that they didn't go straight through from the heats. They were just 0.05 of a second behind Australia. One. Hungary, Romania and Australia went through. Poland now in the lead. Joanna Bruska and Alexandra Gorna were in the crew that won silver. Anna Polovska in the stern of the boat. She won gold with the juniors in Junior K4 last year. So it's Poland ahead of Denmark in second, New Zealand in third, Norway in fourth as they come through the 250 metre mark. 3 crews will go through. Quando já temos a passagem aos 200 metros, mantém-se na liderança a equipa da Polónia, elas que foram campeãs do mundo júnior o ano passado e vice-campeãs mundiais de sub-23. Dessa equipa, apenas a Alexandra Gorna e a Joana Bruska se mantêm e subiu a Ana Polamska de júnior também. Na pista 6, as dinamarquesas e na 7, na terceira posição, a Nova Zelândia vai ser taca até ao final. There's a big race from Denmark, currently in second. New Zealand hanging on there at the moment in third. Belarus in contention as well. It will be Poland who take first ahead of New Zealand and Denmark. Belarus in fourth, Russia fifth, Italy sixth. They look like Norway in seventh. Fantastic paddle from the Polish crew. How much separated New Zealand and Denmark, I don't know, but it won't matter too much because those 3 crews, if the officials are happy with the race, will
go through to the A final, joining Hungary, Romania, Australia, Germany, Spain and Canada. Bonita imagem desta largada do K4 Sub-23 feminino. Aqui destaque para a equipa da Rússia, elas que ficaram de fora da final A. E aqui as polacas que venceram com Dominika Włodarczyk, Joanna Bruska, Aleksandra Gorna e Anna Pulawska. Bonita imagem. Primeiro lugar então para a Polónia, o segundo para a Nova Zelândia e o terceiro para a Dinamarca. São estas as três equipas apuradas para a final A. Vão se juntar a Hungria, a Roménia, a Austrália, a Espanha e Canadá, já qualificadas através das eliminatórias. So 1:38.240 the time for Poland. And unofficially it was New Zealand who took second with a time of 1:39.840. Denmark in third, just 0.02 of a second behind New Zealand, 1:39.864. Belarus in fourth, Russia finished fifth, Italy finished in sixth, with Norway in seventh. Fourth, seventh place will unfortunately be eliminated, but Poland, New Zealand and Denmark will join Hungary, Romania, Australia, Germany, Spain and Canada in the A final of the under-23 women's K4 500 metres. Resultados com a vitória da Polónia, segundo a Nova Zelândia, apenas a 2 centésimos de segundo à frente da equipa da Dinamarca, que ficou em terceiro lugar. Quarto lugar para a Bielorrússia, quinto para a Rússia, Itália em sexto e a Noruega na sétima posição. E é tudo por hoje, este primeiro dia está terminado. Amanhã regressamos logo cedo pelas 8h30 da manhã com o K4 Júnior masculino. Vai ser um dia longo e intenso. Vamos terminar às 18h30, portanto 10 horas de competição. Wszystko się nagrywa, Ola. So that concludes the racing for day one of the 2015 Junior and Under-23 World Championships here in Montemore. We'll be back bright and early tomorrow morning at 8:30 for the heats of the men's K4000s and some heats over 500 metres, K1, C1, K2 and C2 racing over 500 metres tomorrow morning. Congratulations everybody on a fantastic first day's racing. Get some rest, get some food, come back bright and early and we'll do it all over again.